आधुनिक ठाणे शहरातील विविध वास्तूंचे शिल्पकार व माजी खासदार कै सतीश प्रधान यांच्या प्रथम पुण्यस्मरण दिनानिमित्त विविध सामाजिक व शैक्षणिक उपक्रम आयोजित करण्यात येत आहे. याच उपक्रमाचा एक भाग म्हणून अक्षतांजली उपक्रमांतर्गत ठाणे विजन 2047 आयोजित परिसंवादात ठाण्याच्या भविष्यासंदर्भात मान्यवरांनी आपल्या भूमिका मांडल्या. ठाणे विजन 2047 मध्ये ठाणे भूतकाळ व वर्तमान काळात कसे होते व भविष्यात अर्थात 2047 पर्यंत ठाणे कसे असेल त्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत यावर तज्ज्ञांनी आपले मत व्यक्त केले. या परिसंवादात MSc इन्फ्रास्ट्रक्चरचे सुहास मेहता, शहरी नियोजक, संशोधक व सल्लागार सुलक्षणा महाजन, ज्येष्ठ पत्रकार व माजी खासदार कुमार केतकर व असीम देऊस्कर यांनी आपले विचार मांडले. या परिसंवादात संस्थेचे अध्यक्ष कमलेश प्रधान, वरिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. गणेश भगुरे यांच्यासह शिक्षक व विद्यार्थी वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तज्ज्ञांनी जी माहिती दिली तसेच ठाण्याचा विकास होत असताना ज्या समस्या येतात त्या समस्या सोडवण्यासाठी ज्या उपाययोजना सांगितल्या त्याचा उपयोग जर ठाण्याच्या वाटचालीत झाला तर ह्या परिसंवादाची ती फलश्रुती असेल अशा भावना वरिष्ठ महाविद्यालयाच्या उपप्राचार्य डॉ. मंजिरी गोंधळेकर यांनी व्यक्त केल्या. Who have come together for this national level seminar on Thane Vision 2047, past, present and future. Thane meets. And today we stand exactly at the intersection to integrate their lives to shaping the growth trajectory of this vibrant city, Thane. We now proceed to the felicitations. And today we add, you have to understand the present to shape the future. The director of SMC Infrastructure Company, our joint secretary Sri Samir Phanse, Madam Sulakshana. 7 days, what you can say, the scheduled program. My dear teacher colleague and dear students, once again I welcome you on the behalf of Satish Pradhan Gyan Sadhana College, Thane. As we know that in order to pay tribute to Honorable President late Sri Satish Pradhan sir, we have planned around 11 activities. So seminar is one of them. We have searched or we know the contribution of Honorable Sri Satish Pradhan sir. During his time period, he has taken care the holistic development of the student by really required for the development of city, the development of the human being. So we know Dadoji Kondiv Stadium, Gadkari Rangayatan, Taran Talao, as an institute, Pradhan Gyan Sadhana College, Thane. Sir, we all are very happy. Thane is developed, and we all are not from Thane. We all are migrant from different cities, and we got an opportunity to develop ourselves because of the establishment of Satish Pradhan Gyan Sadhana College, so called as Gyan Sadhana College in 1998. So I think Honorable Pradhan sir, he believed that the development of city does not take place because of the construction of the road or bridges. He also believed that the development of the city is because of the empowerment of the youth through education. So through this organization, up till now more than 45,000 students got an opportunity to educate themselves, to learn. At the same time, they got an opportunity to develop their family also. Pradhan sir's contribution in Thane that we all know, but when we started the searching the contribution of Pradhan sir in various domains, we come to know
his tenure as a member of Rajya Sabha, he raised the queries, he participated in the discussion. Around 1761 questions he asked during the session in Rajya Sabha. And the most of the questions that were related with the development of the human being, that were related with the development of the city. So taking into consideration of his contribution, this seminar is dedicated to his memory. That what will be the today's Thane. Yesterday's Thane was very good. When we have seen the history of the Thane city, around 200 lake was there in Thane city. Now today if you see, around 5-6 lakes are there, and they need our help. They are waiting to the citizens like us that come on and save us, so that our survival will be there. Dainik Divya Bhaskar. Yes, thank you for the Thane. Sir, one question, Rajya Sabha, that I like very much, and I have raised this thought during our meeting many times. उन्होंने राज्य सभा में एक ऐसा सवाल पूछा था, वो सवाल जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, जो भी तालाब है, जो भी छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं, उनके सर्वाइवल के बारे में पूछा था। और उन्होंने राज्यसभा के जो सभापति थे, उन सभापति को अपने निवेदन से उन तालाबों को बचाने के लिए एक ऐसा कानून बनाओ ताकि कोई भी ऐसे हिम्मत ना कर सके कि नेचुरल रिसोर्सेस को बंद करे। और उन्होंने उसके बाद ऐसा कहा कि अगर हमने ये ऐसा नहीं किया तो आने वाली सदी हमें कभी माफ नहीं करेगी। इतना इंस्पिरेशनल टॉक, इतना इंस्पिरेशनल सवाल उन्होंने राज्यसभा में पूछा, और मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल के माध्यम से प्रधान सर के जो विचार हैं, कि वो विचार आने वाली सदी जो है, वो आने वाली सदी की चिंता, आने वाली सदी के जो युवक है उनके बारे में, जनरेशन के बारे में हमेशा उनकी सोच सकारात्मक रही है, अभी तक सकारात्मक थी, और ये जिम्मेदारी अब ये हमारे पर आ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सेमिनार के माध्यम से हम कल के ठाणे के बारे में इन्हीं ज्येष्ठ स्पीकर के माध्यम से मुझे लगता है कि इसमें हम लोग थोड़ा प्रकाश डालेंगे। सो वंस अगेन आई वेलकम ऑल द डिग्निटरीज फॉर दिस प्रोग्राम, एंड आई एम श्योर definitely the discussion, the deliberation, your question answers will definitely, what you can say, this session will make most impact. स्मृतीला वंदन करतो, सर्वांचे या ठिकाणी स्वागत करतो, आणि सेमिनारची पूर्ण ऑर्गनायझिंग कमिटी आहे त्या समितीला मी त्यांचे आभार मानतो, त्यांचे धन्यवाद व्यक्त करतो, त्यांचं कौतुक करतो की अशा प्रकारच्या सेमिनारच्या माध्यमातून आपण प्रधान सरांच्या कार्याला उजाळा देत आहोत, त्यांच्या विचाराला आपण नमन करत आहोत। धन्यवाद। And again revisiting Pradhan sir's great works which he has done to Thane and overall Maharashtra. Thank you once again. We have with us Kumar Ketkar sir. We request Kumar Ketkar sir to come on the dais, please. आपण आजच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करू। डिग्निटरीज आणि नमस्कार सर्वांना। हे पहिल्यांदा आपल्या सगळ्यांना सांगू इच्छितो की मी काही वक्ता वगैरे नाहीये। मला कामाचे अनुभव भरपूर आहे, ब्रिजेस भरपूर करतो, पण मला या कागदी पुलाची गरज पडणार आहे आपल्याबरोबर कम्युनिकेट करताना। मुंबई महानगरीचे एक सॅटेलाइट शहर म्हणून आज ठाण्याची ओळख झाली। हेच ठाणे जिल्हा एकेकाळी अतिशय समृद्ध परिसर होता। साधारणपणे इसवी 900 मध्ये श्री स्थानक नावाने हे गाव होतं किंवा छोटी वसाहत होती। हळूहळू अपभ्रंश होत ते ठाणे झालं। शिलारांनी याच्यात बऱ्याच वस्त्यांना पाडा हे नाव दिलं, त्यामुळे आपल्याकडे मानपाडा किंवा आगरीपाडा वगैरे ही सगळी नावं आली आपल्याकडे। 1530 च्या दरम्यान इथे पोर्तुगीज लोकांनी सत्ता केली।
त्याच्यानंतर 1744 मध्ये ब्रिटिशांच्या ताब्यात गेलं. मधल्या काळात चिमाजीप्पांनी काही काळ शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याला हे जोडलेलं होतं. इंग्रजी राजवटीत ज्या महानगरपालिका स्थापन झाल्या त्याच्यात 1863 साली ठाणे नगरपालिका बनली. ठाणे एकच असं शहर असेल, जगातलं सॅटेलाइट शहर असेल की ज्याला असा एवढा समृद्ध इतिहास आहे. म्हणून आपण सर्वांनी, नागरिकांनी 2047 नाही तर पुढच्या 100 वर्षाचा विचार करून आपण या विकासाचं नियोजन करणं गरजेचं आहे. ठाणे शहर हे मुंबई महानगरीला खेटून उभं आहे. स्वतःचं समृद्ध जंगल आहे, कोपिनेश्वर सारखी जुनी मंदिरं आहेत, चांगला घोडबंदरचा किल्ला आहे, चांगली खाडी किनारा आहे. आपल्याकडे जुनी आठवण म्हणजे मेंटल हॉस्पिटल आणि ठाणे जेल, त्याच्यात बरेच स्वातंत्र्य सैनिक राहून गेले ते आहे. त्यांनी हे सर्वांनी उत्स्फूर्त भरलेलं शहर आहे. तर ठाण्याचा नियोजित विकास का करावा? कारण मुंबईच्या बाजूला आहे, मुंबई अनेक बेटांची सिटी बनले, तर आपण ती किती उंच उंच नेऊ शकतो? नाही नेऊ शकत. तर त्यामुळे आपल्याला ठाण्याचा विकास करणं गरजेचंच आहे. आज आपण ठाणा MMR मध्ये आहे म्हणतोय, पण एक वेळ अशी येईल की आपण TMR मध्ये आहोत असं आपण म्हणू. ठाणे मेट्रोपॉलिटन रिजन होऊन जाईल आपला. जगातील कुठल्याही शहरात मुख्य अडचण असते ती जागांच्या चढणाऱ्या किमतीची, आणि ठाणा ही त्याला काही अपवाद नाही. पण त्यामुळे काय होतं की या महानगरात कुठे ना कुठेतरी असे सुमार दर्जाचं लेवल जगात बरीच लोक जगतात, आणि वाढलेल्या किमतीमुळे देशातील सर्वोत्कृष्ट टॅलेंट अशा शहरात यायला घाबरतात, कारण त्यांना हे खर्च परवडत नाही. तसं झालं तर मग आपलं शहर एक असे सुमारांची संधी बनून जाते. नंतर ठाण्याची अजून एक ओळख झाली ती म्हणजे ठाणे हॅज बिकम कॉर्पोरेट बेडरूम. ठाण्यामध्ये बरेच CEO राहतात, बरेच वर्कर्स, कामगार बरेच राहतात, ज्या सकाळी कामाला जातात ठाण्यातनं आणि संध्याकाळी कामाला परत येतात. तर ठाण्यात फक्त रात्री झोपण्यासाठी असतात. तर ही आयडेंटिटी आपल्याला बदलण्याची फार गरज आहे. पण जर का हे असं बनतं तर या शहराचा आता जो काय आत्मा आहे तो आत्माच बदलून जाईल आपल्या दृष्टीने. ठाण्याचा विकास करू आपण विचार करू तेव्हा 2 घटना आपल्या समोर प्रामुख्याने राहतात की 1853 ला बोरी बंदरवरून ठाण्याला आलेली पहिली ट्रेन, आणि दुसरी आदरणीय सतीश प्रधान साहेबांचा महापौर पदाचा काळ. या काळात ठाण्याच्या पुढच्या वाटचालीचा पाया रचला गेला. दूरदृष्टीने त्यांनी साहित्यिक, खेळाडू, कॉमन मॅन यांना काय पाहिजे हे सर्व ओळखलं आणि त्याच्यात डेव्हलपमेंट करायला सुरुवात केली. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2047, why is this year so important? This year is very important because it is 100 years of our independence. दूसरा असं आहे की 2047 ला इंडिया विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इकॉनॉमी ग्लोबली अँड विल बी स्ट्रॉंगेस्ट इकॉनॉमी. आणि तिसरं महत्वाचं असं आहे की नेट झिरो आपण 2070 ला जे अचीव करायचं टार्गेट ठेवलंय, तर त्याच्यासाठी बेंचमार्क कॅपॅसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटचं 2047 हे आपण टार्गेट ठेवलंय. आपण जेव्हा एखाद्या सिटीचे डेव्हलपमेंट म्हणतो म्हणजे काय म्हणतो आपण, तर गुड हाऊसिंग असायला पाहिजे, सफिशियंट वॉटर पाहिजे, इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं पाहिजे, एअर क्वालिटी चांगली पाहिजे, प्रॉपर ट्रीटमेंट टू वेस्ट वॉटर आणि सॉलिड वेस्ट असायला पाहिजे. इन जनरल लोकांना एक सेफ एन्व्हायरमेंट टू मूव्ह ॲट एनी आवर ऑफ द डे, लोकांना सेफली मूव्ह करता यायला पाहिजे. आय एक्सपेक्ट की 2047 ला प्लॅनिंग करून ठाणे सिटी विल बी एबल टू टॅकल ऑल दीज इश्यूज. तर आता मी नॅरेटेड सम इश्यूज आपल्याकडे काय काय आहेत. तर हाऊसिंग इज अ मेजर इश्यू आपल्याकडे आहे. सिटी इज गेटिंग नाऊ प्लॅन थ्रू क्लस्टर डेव्हलपमेंट. आता जे काही क्लस्टर डेव्हलपमेंटचं प्लॅनिंग झालंय त्याच्यात आपल्याला क्लस्टरमध्ये सगळं असेल, शाळा असेल, हॉस्पिटल असेल, रेसिडेन्शियल असेल, स्पोर्ट्स फॅसिलिटी असतील, त्या तऱ्हेचं प्लॅनिंग आता ऑलरेडी चालू झालेलं आहे. तर इट विल हॅव अफोर्डेबल हाऊसिंग फॉर एव्हरी क्लास. आता ठाण्यात मोठे मोठे डेव्हलपर यायला लागलेत आणि आपण नोटीस करतोय की द कन्स्ट्रक्शन क्वालिटी इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाउअडेज. नंतर आपल्याला सफिशियंट ड्रिंकिंग वॉटर. आता आपल्याला PMC, MIDC, ठाण्याची स्वतःची स्कीम, स्टेम या सगळ्यांकडनं डॅमचं पाणी पाईप नेटवर्क मधनं येत आहे. पण कितीही पाणी आलं तरी अनप्लॅन डिस्ट्रीब्युशन आणि लॉसेस इन ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन हे पाणी कधी सफिशियंट होत नाही आपल्याला. आपलं स्वतःचं डॅमचं प्रपोजल आहे, पण डॅम बनायला अजून कितीतरी वर्ष लागतील. तोपर्यंत आपल्याला पाण्याचं योग्य नियोजन करण्याचं अतिशय गरज आहे. मोस्ट अनटॅप्ड सोर्स आता डिस्कशन मध्ये आलं होतं इज टर्शरी ट्रीटेड वॉटर. तर एक्झाम्पल असं की सिंगापूरमध्ये टर्शरी ट्रीटेड वॉटर तर प्यायच्यासाठी पण वापरलं जात आहे. वी कन्स्ट्रक्टेड अ प्लांट फॉर RCF
which we picked up sewage from Bombay Corporation's canal, the nalas, and treated it, and now they are using that water for process. The water quality required from process is before that RCF was a loss-making company, and after the plant is commissioned in 5 years, RCF has traveled from loss-making to Mini Ratna to Navaratna today. I have given a proposal to Honorable CM sir that in Thane we should treat this sewage, whatever is available in Thane should do tertiary treatment and let the water go to Upwan Lake. And all the lakes should be interconnected. So what will happen? The water table will increase, the aqua life will improve, the societies around those lakes can leave this water, or they should be forced to leave the water for their gardening, flushing, car washing, all these purposes. आणि ह्यानी काय होईल तर ह्यानी महत्वाचं होईल की आपल्याला 40% ऑफ आपण जे फ्रेश वॉटर आता दररोज आणतोय ते आपलं सेव्ह होईल आणि हे सिवेज रोटेट होऊन परत परत एव्हरीडे फिरत राहील. सो एव्हरीडेची 40% रिक्वायरमेंट आपली कमी होईल आणि ती कमी झालेली रिक्वायरमेंट आहे ती जिथे आता वॉटर स्केर्सिटी आहे त्या ठिकाणी आपण डायव्हर्ट करू शकतो. तर टॅपिंग सिवेज ट्रीटेड वॉटर इज रियूज, आपण जे नेहमी म्हणतो तर टॅपिंग सिवेज वॉटर इज मस्ट फॉर ठाणे सिटी. नंतर दुसरा एक महत्वाचा प्रॉब्लेम आपला आहे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. म्हणजे कुठल्याही सिटीचा हा मोठा रोग आहे. आपण कुठल्याही सिटीमध्ये गेलो तर सिटीच्या बाहेर आपल्याला ढीकच्या ढीक दिसतात कचऱ्याचे. ठाणे ही काही अपवाद नाही. मी स्वतः प्रोजेक्ट केला गोव्याला, त्यामुळे मी कसा टॅकल केला गोव्यानी ते सांगू इच्छितो. मनोहर पर्रिकर सर वॉज माय सिनियर ॲट IIT बॉम्बे आणि मी गोव्यामध्ये बरीच कामं करत होतो. त्यांनी मला सांगितलं की सुहास, ही यूज्ड टू नो मी बाय फर्स्ट नेम, तर सुहास म्हणे बाकी एवढी सगळी कामं करतो, आय हॅव अ प्रॉब्लेम अँड आय गिव्ह इट टू यू एज चॅलेंज. आणि तो चॅलेंज असा आहे की आमच्याकडे एवढा सगळीकडे वेस्ट पडलेला असतो तर त्याची ट्रीटमेंट करायची, सायंटिफिक ट्रीटमेंट करायची त्याची, आणि मी काही पैसे देणार नाही तुला. यू हॅव टू इन्व्हेस्ट बिकॉज प्रोसेस इज युअर्स, आणि जर कधी सक्सेसफुल झाली तर वी विल पे यू. हां, तर वी डिड रिअल रिसर्च, व्हिजिटेड प्लांट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, आणि आम्ही युरोपमधले काही प्लांटची जी टेक्नॉलॉजी आहे किंवा इटलीमधलं बेस्ट आहे दॅट इज सिमिलर टू इंडियन बेस्ट. तर त्यामुळे आम्ही इटलीमधले काही प्लांट आयडेंटिफाय केले, त्याची टेक्नॉलॉजी बनवली. त्यांनी मग एक हाय पॉवर कमिटी बनवली, IIT बॉम्बे, नीरी वगैरे वगैरे, त्यांनी ती आमची टेक्नॉलॉजी ॲक्सेप्ट केली. मग त्यांनी काय केलं, 40 जणांना, गोव्याच्या 40 जणांना त्यांनी गव्हर्नमेंट खर्चाने युरोपला पाठवलं बघायला. आणि काय केलं त्यांनी, विरोधी पक्षनेता, जिथे प्लांट लावायचे तिथे लोकल नगरसेवक, लोकल आमदार, पत्रकार वगैरे अशा सर्व लोकांना त्यांनी तिथे बघायला पाठवलं. आणि ते जेव्हा प्लांट बघत होते तेव्हा त्यांचे इंटरव्ह्यूज लाईव्ह टेलिकास्ट केले सिटीमध्ये, गोव्यामध्ये. जेव्हा प्लांट चालू झाला किंवा काम जेव्हा चालू झालं तेव्हा देयर वॉज नो ऑब्जेक्शन. So that's what is required. If there is a political willpower, anything can happen. तर he did that. आणि आम्ही प्लांट चालू केला. 2 वर्ष प्लांट झाल्यावर त्यांनी काय केलं, चालू झाल्यावर त्यांनी सगळ्या शाळेच्या मुलांना एक्सकर्शनसाठी प्लांटला पाठवायला चालू केलं. तर त्या मुलांना आपलं वेस्ट जातंय ते कसं ट्रीट होतं आणि वेस्ट कसं असायला पाहिजे याचा इतका अवेअरनेस झाला. तर जेव्हा आम्ही प्लांट चालू केलं तेव्हा 100% मिक्स वेस्ट यायचं, म्हणजे प्लास्टिक सगळं एकत्र यायचं. 2 वर्षानंतर असं झालं की 80% सेग्रिगेटेड वेस्ट आली. यंग माइंडला जेव्हा त्यांनी टॅप केलं आणि त्यांना त्याचं इम्पॉर्टन्स कळलं तर त्यांनीच आपल्या आई वडिलांना एज्युकेट केलं की हे नाही करायला पाहिजे, असं जायला पाहिजे वेस्ट, आणि 80% वेस्ट स्टार्टेड कमिंग सेग्रिगेटेड. तर आज आपल्याकडे याची प्रचंड गरज आहे. आपण बघतो आपल्या घरी आपण सेग्रिगेट करतो, पण तो नेणारा असतो ते सगळं उचलून एकत्र टाकतो. हा, त्याच्यानंतर आपल्याकडे डेडिकेटेड आतापर्यंत जागा नव्हती, पण आता आपल्याला जागा मिळाल्या, पण इट इज 40 किलोमीटर्स अवे. बट आय एक्सपेक्ट बाय 2047 आपण हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेला असेल नक्कीच. जेव्हा इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर ठाणे सिटी, जेव्हा ठाण्यासारखं शहर बनतं तेव्हा ह्या शहराच्या नाही तर आजूबाजूच्या ठिकाणी जाण्यासाठी पण आपल्याला दळणवळणाच्या चांगल्या सुविधा असायला पाहिजे. कारण आपल्या बाजूला बंदर आहे, JNPT जवळ आहे, आपल्या बाजूला एअरपोर्ट आहे, आपल्या बाजूला वाढवणचं पोर्ट बनतंय नवीन. तर ह्या सगळ्या ठिकाणांच्या थोड्या मोठ्या गाड्यांचा लोंढा जो ठाण्यावरच येऊन आदळतो त्याच्यासाठी काहीतरी होण्याची प्रचंड गरज होती. आता आपण चालू केलंय की घोडबंदरला आपला कोस्टल बायपास बनतोय. वी आर ट्राईंग टू सी की सिटीमध्ये ट्रॅफिक कमी व्हावं, किंवा जो
बॉम्बेवरनं जो ईस्टर्न फ्रीवे येतोय तो घाटकोपर पासून एक्सटेंड होऊन हा कोस्टल वेला लागेल. त्याच्यानंतर आपण आता बोरिवलीला जाणारा अंडर द नॅशनल फॉरेस्ट आपण टनेल बनवतोय, ट्विन टनेल बनवतोय. नंतर पटणीला जोडणारा एक ब्रिज बनवतोय. असे कितीतरी प्रोजेक्ट आता आपल्या सरकारने हातात घेतले की विच विल ईज आउट द ट्रॅफिक प्रॉब्लेम इन ठाणे सिटी. अलिबाग विरार मल्टी मॉडल कॉरिडॉर वगैरे करतोय. एक महत्वाचं त्याच्यानंतर रिंग मेट्रो आपल्याकडे चालू होईल. एक 29 किलोमीटरची रिंग मेट्रो 22 स्टेशन चालू होईल. त्यांनी आपलं पोल्युशन वगैरे कमी व्हायचा प्रयत्न होईल त्याच्यामध्ये. वडाळा कासार वडोली मेट्रो 26-27 मध्ये चालू होईल. देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लोरिंग हॉट टॅक्सीज. तर ऑनरेबल शिंदे साहेबांनी DKC मध्ये हॉट टॅक्सीचा प्रोजेक्ट चालू केला आहे आणि आय एम प्राऊड टू से दॅट इम्प्लिमेंटेशन त्याचं आम्ही करतोय. What will be what is a pod taxi? Pod taxi is a driverless taxi. तर एक pod मध्ये 6 जण बसतात. तर इट इज बिटवीन कुर्ला अँड बँड्रा स्टेशन पॉड टॅक्सी फिरेल. इट इज ऑलमोस्ट 8.5 किलोमीटरचा रूट येतो आणि त्याच्यामध्ये 23 स्टेशन्स येतील. या DKC मध्ये असा प्रयत्न आहे की प्रत्येक स्टेशन पासून कुठलाही ऑफिस 100 ते 150 मीटर अंतरापेक्षा जास्त असणार नाही. आणि तुम्हाला आज आपण कुठल्याही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मध्ये जातो आणि आपल्याला 21 मजल्यावर जायचंय तर आपण ते पॅनलवरती 21 दाबतो आणि मग ते आपल्याला गाईड करतो गो टू लिफ्ट F. आपण Fच्या समोर जाऊन उभा राहतो आणि इट टेक्स अस टू 21. तर इट इज समथिंग सिमिलर. पॉड टॅक्सीच्या आपण स्टेशनवर जाऊ आणि आपल्याला ICICI ला जायचंय. ICICI हे 11वं स्टेशन आहे. तर आपण जस्ट 11 तिथे पॅनलवर हे केलं तर आपल्याला सांगेल की यू गो टू पॉड नंबर 101. So we should just go to sit for 101 and that pod will go to ICICI and drop us there. मधल्या स्टेशनवर मेट्रोचं काय होतं, मेट्रोमध्ये प्रत्येक स्टेशनला मेट्रो थांबते. इथे हे थांबणार नाही. इट विल गो डायरेक्टली आणि इट इज रनिंग ऑन मॅग्नेटिक फील्ड. त्यामुळे सुटण्याची काही भीती नाही, ऍक्सिडेंटची काही भीती नाही, ड्रायव्हरची गरज नाही. डच टेक्नॉलॉजी इज बीइंग इम्प्लिमेंटेड यूज्ड हिअर. त्यामुळे शिंदे साहेबांनी आपलं हे चालू केलं. पहिला प्रोजेक्ट इन इंडिया हा आहे. नंतर DKC मध्ये त्यांनी चालू केलं. नेक्स्ट इज वी शुड हॅव अ गुड एअर क्वालिटी. आता आपण एअर क्वालिटी बद्दल सगळीकडे खूप बोंबाबोंब आहे. दिल्लीला वगैरे काल तर मला एक फोटो आला होता ओनली व्हाईट सेइंग दॅट माय फोटोग्राफ अलॉंग विथ लिओनेल मेसी. हा तर फॉग एवढा आहे की त्याच्या पलीकडे फोटोत कोण उभा आहे दिसतच नाही, कळत नाही. कितीतरी ऍक्सिडेंट्स होत आहेत आपण बघतोय सध्या फॉगमुळे. तर गुड एअर क्वालिटी इज अवर बेसिक नीड. मला असं वाटतं की आपण एवढं प्लांटेशन करायला पाहिजे आता की हे दररोजचं जे आर्ग्युमेंट चालतात की ट्री कटिंग करावी न करावी, शिफ्टिंग करावं न करावं, ही वेळच येऊ नये. आपल्याला जी डेव्हलपमेंट करायची तर त्यात नक्की ट्री कटिंग ट्री शिफ्टिंग येणार आहे. तर आपण ऍडव्हान्स मध्ये जेवढी बँक तयार करून ठेवावी की ह्या विषयावर आर्ग्युमेंटच होणार नाही फ्युचरमध्ये. की 10 झाडं कापायची असतील तर कापा करण्याने आधीच 1 लाख लावलेली आहे. तर दॅट इज द इनिशिएटिव्ह दॅट वी हॅव टू टेक. आणि 2047 पर्यंत आपण सर्वांनी ते मॉनिटर करायला पाहिजे की दॅट ग्रीन कव्हर इज इन्क्रीजिंग एव्हरी डे. परिषदेने डिक्लेअर केलं की बाय 2070 वी विल बी झिरो कार्बन एमिशन कंट्री. तर त्यांनी काय केलं की 3 ते 10 लाख जी वस्ती आहे त्या सगळ्यांना त्यांनी इलेक्ट्रिक व्हेकल्स द्यायला चालू केली. आपल्याला ठाण्याला सुद्धा आता जवळजवळ 400 व्हेकल्स मिळालेली आहेत इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड. सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या फंडिंगने येत आहे. तर हा झाला वाहतुकीचा भाग. पण आपल्याला अजून टाटा कॅन्सर आपल्याकडे येते. काही वर्षांमध्ये आपल्याकडे टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल होऊन जाईल. आपल्याकडे आता 900 बेडचं सिव्हिल हॉस्पिटल रेकॉर्ड टाईममध्ये तयार झाले. दॅट विल गेट कमिशन. तिथे बाजूलाच आपल्या आता 1500 बेडचं मेंटल हॉस्पिटल नवीन बनतंय. पण जुनं होतं ते इतकं जुनं होतं की इट वॉज स्प्रेड ओव्हर आणि फॅसिलिटी आणि सर्वांना ट्रीटमेंट देणं डिफिकल्ट जायचं. तर आता पेशंटच्या रिलेटिव्हजना पण राहायला जागा मिळेल, फॅकल्टीलाही राहायला जागा मिळेल असं एक अद्ययावत मेंटल हॉस्पिटल बाजूला बनतंय. पण हे सगळं करताना आपलं जेल इथनं शिफ्ट होणार आहे. आपली जी ओल्ड आयडेंटिटी होती की ठाणे म्हणजे जेल आणि ठाणे म्हणजे मेंटल हॉस्पिटल, तर दॅट वी आर गोइंग टू मिस फॉर शुअर. ठाण्यात प्रधान साहेबांनी ही एक शैक्षणिक संस्था चालू केली. पण आपल्याला अजून खूप शैक्षणिक संस्था मोठ्या यायला पाहिजे. इंटरनॅशनल शैक्षणिक संस्था यायला पाहिजे. त्या अनफॉर्च्युनेटली त्यांचे कॅम्पस आज एकही ठाण्यात नाहीये. पण आय होप बाय 2047 आपण अजून हे कॅम्पस क्रिएट करू. आपल्याकडे ब्रिटिश म्हणजे ऑक्सफर्ड, केम्ब्रिज किंवा US मधल्या काही याचे कॅम्पस आपल्याकडे चालू होतील आणि मुलांना बाहेर न जाता इथे चांगल्या एज्युकेशनची सुरुवात होईल.
ठाणा जशी इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट होती, वागळे इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट होती, अनफॉर्च्युनेटली आज ते सगळं जातं आणि तिथे बिल्डिंग्स बनतात. तर कमीत कमी आता आपल्याला कॉर्पोरेट ऑफिसचं शहर तरी बनायला पाहिजे, कारण आपल्याकडे जागा भरपूर आहे, आपल्याकडे एअरपोर्ट इज नॉट व्हेरी फार. तर आपण नक्की ठाण्यातनं मुंबईतनं जेवढा वेळ साऊथ मुंबईला जायला लागतो तिथं तितकाच आज ठाण्यातनं जायला लागतो. तर वी शुड हॅव समथिंग अ न्यू डेव्हलपमेंट लाईक बीकेसी इन ठाणे. आपल्याकडे ती म्हणजे पॉसिबिलिटी आहे, कारण सगळे जी फॅकल्टी स्टाफ जो सगळा येतो तो आपल्या रिजनमधनं ऑल द वे जातो. तर इथे जर का बीकेसी टाईप स्पीकर हे बनली कॉर्पोरेट, तर त्यांना इथं जॉब मिळेल आणि आपली जी आयडेंटिटी आहे ठाण्याची आज होते की इथली लोक कामाला बाहेर जाणार आणि झोपायला इथे येणार, ती बदलेल. म्हणजे जसं मी म्हणतो तसं विल बिकम अ TMR. ठाणे सांस्कृतिक उपराजधानी असं म्हटलं तर वावगं नाही. आतापर्यंत 2 नाट्यगृह आहेत आपल्याकडे, पण मानसिक आरोग्य टिकवायचं असेल तर सांस्कृतिक काम भागवायलाच लागते. तर क्लस्टर मधनं मला असं वाटतं की वी हॅव दिस डेव्हलपमेंट डन ॲट मेनी प्लेसेस. 2च नाट्यगृह काय आपल्याला सफिशियंट नाही. मग आपल्याला स्पोर्ट्स फॅसिलिटी सगळ्या फॅकल्टी सगळ्या लोकॅलिटीमध्ये करायला पाहिजे. आपल्याकडे 2027ला अजून एक मेजर प्रॉब्लेम होईल की सिनियर सिटीजन्स. तर सिनियर सिटीजनसाठी ते ॲक्च्युली आपण म्हणतो 60ला सिनियर सिटीजन झाला, पण 60 इज द बेस्ट एज टू डू द वर्क. आय एम 65 आणि आय वर्क 16 hours a day. तर म्हणजे मला असं काही वाटत नाही की आय एक्झर्ट मायसेल्फ. तर 60 नंतर एकदम एफिशियन्सी नॉलेज सगळं असतं, वी हॅव टू टॅप दॅट नॉलेज. त्याच्यासाठी आपण चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करायला पाहिजे. त्यांना इथे काम करण्यात, इथे राहून बाकीच्यांना गाईड करण्यात आनंद वाटेल असं आपण काहीतरी इन्फ्रास्ट्रक्चर सिनियर सिटीजनसाठी करायला पाहिजे. नंतर आपण एवढी सगळी डेव्हलपमेंट करण्याचं प्रॉपर मॅपिंग करायला पाहिजे, डिजिटलायझेशन करायला पाहिजे. मॅपिंग करत नाही त्यामुळे काय होतं, मी साधं उदाहरण सांगतो की आम्ही सॅटिसचा कोपरीचा ब्रिज करतोय. तर आम्ही पाईप फाउंडेशन करत होतो. 9.5 मीटर जमिनीच्या खाली आमच्या पायलिंग मशीनला काहीतरी स्टील लागलं. ते स्टील लागलं तर ते पाईल मशीन थांबत नाही, त्यांनी भोग केलं, त्याच्यातनं पाणी वाहत होतं. आम्ही वी ट्राय टू रीच एव्हरीबडी, MJP, MIDC, ठाणे कॉर्पोरेशन, BMC, जे पाणी सप्लाय करतात सगळ्यांकडे गेलो, सगळ्यांनी हात वर केले, आमचं पाणी नाही आहे. आणि इतकं अनलिमिटेड पाणी वाहत होतं, इतकं अनलिमिटेड पाणी वाहत होतं आणि कोणीच म्हणतं आमचं नाहीये. मग त्या वाहत्या पाण्यात आम्ही 10 मीटर खाली एक्सकव्हेशन केलं, तेव्हा BMC येऊन म्हणतं की आमची पाईप आहे. आणि आम्ही ब्रिज करायच्या आधी कुठे फाउंडेशन करणार आहोत हे त्यांच्याकडे डिटेल दिले होते आणि त्यांनी आम्हाला क्लिअरच दिलं होतं की हा अरेंजमेंट आमची पाईपलाईन नाही. त्यांच्याकडे त्यांचं ड्रॉइंग येते तर अशी सरळ लाईन दाखवते आणि आम्ही लाईन अशी दिली होती ऍक्च्युली. तर आपल्याकडे जोपर्यंत आपल्या युटिलिटीचं मॅपिंग होत नाही तोपर्यंत आपण ही जी काही डेव्हलपमेंट होते ती अशी, आपण नेहमी म्हणतो ना रस्ता केला दुसऱ्या दिवशी खणला. तर आपल्याला जर का त्याच्यात बरोबर मॅपिंग केलेलं असेल तर हे प्रॉब्लेम आपले येणार नाही. बाकी डेव्हलपमेंट होईल ती परमनंट होऊन जाईल. आणि हे सगळं कधी शक्य आहे तर प्रशासन, अधिकारी, सामाजिक संस्था, नागरिक सगळे एकत्रित आले तर हे होईल आणि आपल्याला इंटरनॅशनल दर्जा मिळून जाईल. वी कॅन टेक इन्स्पिरेशन फ्रॉम जॅपनीज सिटीज. सो मेनी जॅपनीज सिटीज आर ऑफ दॅट लेवल. ठाणे has seen lot many great personalities like आनंद दिघे साहेब, पी सावळाराम, श्रीनिवास खडे, सतीश प्रधान साहेब, खंडू राणेकर and many more. It's our responsibility. त्यांनी जे आपल्याला ग्रेट हेरिटेज दिलंय किंवा जो पाथ दाखवलाय आपण त्याच्यावरती जायला पाहिजे आणि वी शुड डेव्हलप ठाणे ॲज अ इंडिपेंडंट सिटी अँड नॉट ॲज अ सॅटेलाइट सिटी ऑफ मुंबई. प्रधान साहेबांनी जे जो लावलं डेव्हलपमेंटचं त्याचा आता मोक्ष झाला आणि 2027 त्याची चांगली फळं मिळणार आहेत एवढी मला खात्री आहे आणि आपण त्यांच्या ऋणात राहण्यातच आनंद आहे. थँक्यू व्हेरी मच. Such a wide dimension to Thane, global dimension. And I think she has also alerted us, alarmed us. But time will come when we'll regret. When the entire America was campaigning against Muslims, Islamophobia was the current ideology of Europe and America. Everybody thought that Mamdani cannot even win. Because initially when he started, his score was 1%, which he took in just about 4 months to 6%. By doing what? He's a mayor. Now the term mayor we may not properly understand here. Here, mayor is like a decorative post. Mayor and his wife are supposed to attend celebratory functions, and garlands, and finish. The chapter is over. But it is respectable, and it becomes an extremely
competitive post in political scale. But in actuality, mayor has not much of a greater role than sheriff. Perhaps many of you don't know, sheriff after getting chosen has to spend his own money to go anywhere, even to attend the functions. Government doesn't provide him even car. Mayor at least gets a car. Facilities like a bungalow and a car, but beyond that, mayor has no policy making value. He cannot decide anything, he cannot determine anything, he cannot even stop anything. Because that is all governed by the corporations. And corporations are governed by governments. And governments are governed by real estate thugs. So we know, at least in Thane, how real estate thugs are looting us completely on Thane. And therefore, there is nothing like mayor, functioning, planning mayor. So in that respect, if we want to really improve Thane, we will have to change the system of giving powers to mayors, in which she mentioned about the 74th Amendment and other things, but anyway, that I don't want to go because she has already done that. But I have seen how New York was required to have mayor, and earlier mayor also has done the same thing. New York, when I visited first, was a chaotic city, completely chaotic city. It used to have what they call gridlock on the road, what we call traffic jams. They used to call it gridlock on the road. Gridlock means you are just on the road for hours together and nothing more. That gridlock is also in the parliament there, that is Senate and House of Congress, House of Representatives. In that also there was a gridlock. New York was getting stagnated completely. There used to be cover stories in Time magazine and Newsweek and everywhere that New York cannot be improved. Then 2-3 mayors in succession came and they changed. But this is not unique. In London also at one point everybody thought London is ruined. Even Thames River was ruined, supposed to have been ruined. In last about 25 years, 24 years, there have been 3 mayors in London who changed the character of the city and the entire planning of the city. Ironically and incidentally, the mayors even in London were Muslims, and New York also has a Muslim mayor. This has nothing to do with religion. Mayorship has nothing to do with religion, nothing to do with even political party. Because Democratic Party, which Mamdani represented, was opposing his own candidate. Democratic Party was opposed to Mamdani, Republican Party President is there, Donald Trump. He was campaigning against Mamdani. So Mamdani's victory is against the president of the country. Mamdani won not against any party or any candidate, but he won against the president of the country itself. And therefore, it acquires tremendous political and administrative significance. He has paid attention only to 2 issues. One is housing, another is transport. Mainly, others also are there. But these 2, housing, affordable housing, and transport, easy transport, and even free transport to about 30% of the New York population. Now, these both things, that is cars and expensive houses, were actually ruining not only middle class but everybody in terms of environment, in terms of culture and social life. So now, when we talk of Thane or when we talk of Mumbai, with having mayors without any powers, it is necessary to make those systemic changes without which there is no hope. For instance, I'll just give a small instance. Many of you perhaps know or don't know, in Mumbai, between Kalyan and VT, I actually call it VT by habit, Kalyan and VT or Karjat to VT, and from Vasai Virar to Churchgate. It's 2 routes. 4,000 people die on the tracks every year. Every year, 4,000 people die on the tracks. Either falling off the train, crossing the rails, or just crowding and suffocation. But so far, who has paid attention to this? Nobody pays even attention to the statistics that 4,000 people die, many of them young, going for work. Going for work is not only quote-unquote worker. Going for work are software engineers with their computer bags
and while entering the train, with the back they cannot go, and the woman you must have seen, I mean, you see out every day, the way they run and the way they catch the trains, the way they get on the trains. I think there are enough films you must have seen, or you must have actually don't need to see film because you see directly. The number of women traveling in Mumbai has increased multifold, but there is no facility, even of simple things like adequate toilets on the station or adequately clean toilets in the station. Who is supposed to know about it? Now, mayor cannot pay attention to the railways. Mayor cannot say 4,000 people die, what can I do? Because there is no administrative system between transport authority, between city authority, between environment level. In Delhi was 762. In Pune it was something like 200 something, and Mumbai it is still about 200. Mumbai, thank God, thank nature, or thank destiny that there is sea, and therefore the pollution level gets reduced. But therefore, the environmental authority, transport authority, administrative authority and political authority are not even united as far as the implementation of the city planning is concerned. So now how do we achieve it? You and me can have a person, like many of the personal discipline positions we don't take care, like segregating the garbage. How many families segregate the garbage at home itself? Very few, according to the people who are in the movement, environment movement and garbage clearance movement. If all those garbage clearing women are not there, the city will just go horrible. But that doesn't mean that garbage clearing women should be there. Garbage clearing women are not the part of the system. They are there because there is garbage. Actually, if they are not there, they will not do job because that will be clear properly. There is managed garbage is Indore properly, as far as I know, I have seen Indore. And Indore has adequately managed the question of garbage. Point is, our role comes into action in terms of garbage to road transport to electing people. I don't think we ever bother, not a single political manifesto of any party has on top of it agenda for environment, agenda for crowd planning, agenda for city planning. They don't have the top agenda at all. The top agenda will have all utopian ideas, but without having concrete problems with concrete solutions. In that respect, our responsibility comes because we elect people and elected people rule us, and then we complain against rulers. So when we complain against rulers, we must realize that we elected them. So we elected them, that means the responsibility is ours. Now, if you are paid 1,500 rupees per month and 10,000 rupees per month, depending on which state you are, if you are in Maharashtra, it is 1,500. If you are, it is 10,000 rupees. Then that is enough. You don't need to think about which is the party and who is the leader and who is the representative you are sending. Because the whole thing is monetized. The land is monetized, your vote is monetized. So the main problem today is our entire life is monetized. And we are governed by that monetization system of everything monetized. Therefore, when you talk about, say, buying a flat, invariably the question is how much is cash and how much is check. 60%, 40%, 30%. Now it is quite reduced because of the RERA. But even then, by and large, buying a flat, monetization of the flat economy, my entire economy of the rental housing is monetized. I remember when I came to Mumbai first in 1956, there was Maharashtra Housing Board. Maharashtra Housing Board did not have this kind of monetization of the housing. Later on, it came to Pagli system. Then it came to ownership system. And now it is completely ruined because everything is decided by the real estate thugs. And the real estate thugs decide the price, they decide the nature of housing. As you must have seen, I think she also mentioned about it. Previously, many of you, all of us, have traveled even before highway and after highway to say VT or Dadar or wherever. On both sides, there were either jungles or salt flats. And nowadays there are towers and towers and towers
many of the flats empty, but even if they are not empty flats, there are towers. Now, who occupies those towers? So, inquired prices, anywhere the price is between 2 crores to 5 crores, depending on 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK. Nowadays, if you look at the newspapers, open the newspaper, and you will see only two advertisements, two types of advertisements. One is on Pune Gate, Tanishq, or gold, and second is real estate. And the real estate flats they show in the advertisement are palatial. Some beautiful girl standing in the gallery, looking at the lake, looking at the sea or river, and a huge veranda, a huge balcony, excellent sofa. That flat, and they will write affordable price, and they will write simple amount like 1.28 lakhs. Your bank. Final amount will be determined by EMI, which will be 4 crores. But the advertisement will say 1.28 lakhs. So naturally, the banks are very happy. Banks are happy because they have to provide little amount of money to you as loan and then collect EMI. So that person is enslaved to the bank, to the monetization system of the house. His permanent EMI system is not easy installment. It is actually enslaving installment. So the point is, gold prices yesterday stood, I think, we'll know, 1,32,000 rupees for 1 tola, which is not correct, it is 10 grams. 1 tola is 11 grams. 10 grams, 1,32,000 rupees. Just in 2015, it was about 35,000 rupees. 10 years ago, it was 35,000 rupees. When many of you were married, it was perhaps less than 600 rupees. And some of who are younger, when they married, it was perhaps few thousand rupees. Nobody ever thought or explained why the prices of gold are increasing, and when the economy is going down, there are no exports. The moment tariff came from Trump, we began to get ruined further, and yet the Sensex is crossing 1 lakh, about to cross 1 lakh. So Sensex crosses 1 lakh. Gold prices cross 1 lakh. Flat prices cross crores, and we call this as comfortable life. Now for this, I think, as Sulakshana very eloquently explained, let us not blame only the rulers because we have elected them. Let us blame ourselves and start to actually exercise our right and understanding and knowledge what we are doing. You must have noticed that there are no mochas nowadays, no demonstrations. Earlier, the VT station and around area, Azad Maidan, used to be flooded with people with slogans and flags and placards. Now there is nothing. So your right to protest has gone. Education, I mean that's the main thing. Education, the prices for Montessori, actually 18,000 Marathi schools are getting closed. Already closed, most of them. 18,000 Marathi medium schools are closed. The price, the fee at the Montessori level is anywhere between some lakhs sometimes. Now we don't protest about it. We don't even think about it. We think, okay, we'll buy cars on EMI, your education on EMI. Naturally, the demand for going abroad in the middle class is huge. Everybody's Makkah is US. Thank God Trump has stopped it to a certain extent. So actually I'm happy with Trump's policies because he has stopped his idiotic vision of the middle class of sending the children to America forever and sending the children first, and when the children marry there and she gets pregnant, then all the parents also go to support the children. So as a result, this false dream of America and the wealth, they are NRIs, non-resident Indians. That's a new caste which has come into existence. Manu did not think of it. Manusmriti did not have this caste, but NRI. Now, NRI lifestyle, apparent lifestyle, it is not actual lifestyle. NRI lifestyle determines the lifestyle and aspirations here. And those aspirations here determine our day-to-day morality or day-to-day dreams. So I think that we need to change. As Shivani correctly said,
what is first requirement is to change our mindset about false values, false competitive values about educational career, false competitive values about career itself, and false competitive values of status and prestige of owning a car, owning a flat, and owning an interior, which are determined by the holdings and not by our actual life. Thank you very much. That walking should be the life and pedestrians should have their own space without any cars, any local transport. Where do you see this happening in near future in Thane? What would be the starting point? First of all, I will demolish the satis. Who designed this? So he said, no one designed this. But he said this. So the satis was designed without any architect, without any engineer, and that's why I said the first thing I will do is satis. Simple question I asked, if there is a fire on the railway platform anywhere, can the fire brigade reach there? And I proved that the height was so less that fire engine can't reach it. The fire engine is very close, the fire station is close near old municipality. But it has to travel all the way and go to station. By that time station will be in flames. And then it will not reach because the height was less. So then he asked the fire officer to come and see if this is true. Because I had studied the height, I had studied the traffic, I had studied the movement, I had studied the feriwalas. And no one has done any study and they did this. And for what? The buses go on top. The autos go on below. There are 4 lanes and you have to wait for autos for at least half an hour by the time I reach home. So basically, station, when I did a map as a transportation planner, walking half a kilometer takes only 7 minutes or 8 minutes. So in any station area, the new route that is called TOD, Transport Oriented Development, in half a kilometer, not a single vehicle should fly near the mass transit, either it's metro or the station. And as I said, if some old people or some ambulance has to go, that is all, no car will go and drop, no scooter will go and drop the wife or the husband or the children to this. We as children only walk to the schools. Now children need buses. Because they travel from Pachpakhadi to Vasant Vihar, they Pachpakhadi to this. In US, this is not allowed. You have to have a school district and your child goes there and they can walk. I have dropped my niece every day to the school. Now this kind of attitude for walking, as if walking is like punishment. It's a joy, provided the environment is there. Now, first of all, even Mr. Abhayo, who retired as a Supreme Court judge, he was asked, what will you do for Thane traffic? And he answered, I will make 5 streets completely vehicle free. One is Station Road, one is Ram Maruti Road, another is Gokhale Road. All shopping, it has become a shopping street. All shopping streets are for walkers and pedestrians and children, for women. They should be safe. Now parking is taking all the space. Vehicles there is no one way, no two way. Every street is free for all. Scooters, it's really terror. So as I said, the moment I get out of my house, I don't have a footpath. And even I can't cross a 9 meter road because vehicles are parked on both sides and you don't know which side the scooter will come and put you to danger. So as I said, the vehicles, the private vehicles are the culprit, but for this, we fail to convince anyone, the bureaucracy, the top bureaucracy. I have been consulted. It's no way you can
convince them. And the secretaries, they say, we are convinced, madam. Chief secretary says, we are convinced. But what to do? I said, what to do means, when will you take action? I said, if 1 lakh, you bring 1 lakh people on the street and immediately I said, where will I get 1 lakh people? That is not the way. So, but now with this social media, can we spread the word? Let's make Ram Maruti Road free of traffic. It used to be free of traffic. I used to stay on Ram Maruti Road. And my house has been converted. It was on the ground floor, it has been converted into a shop. So most of the houses are converted into shop. So the simple rule in DCR, I will write, wherever there is a shop line, that street should be made pedestrian and the public transport should be with only the bike car. Now from Tinhat Naka, if you provide clean autos to station, those who park on the service street, okay, take them to the station. Make it expensive, parking expensive, car expensive. Petrol is already expensive. Earlier they used to make a lot of noise about, now petrol is more than 100 rupees, still no noise. Cars are expensive, speedy. And see the accident which people are making, the kids. So pedestrian first should be understood in my book, The Cities for People, that the first first rule of urban planning is make cities pedestrian friendly. And now all the cities in the world are talking 10-minute cities. That means anywhere to anywhere, your daily needs to school, college, hospital, shopping, it should be within 10 minutes. And even in US they are converting, TOD has become a great word, transit oriented development. And that should be, that we are trying to promote. But it's very possible to design a green building or green especially green housing. green to everything. Our housing is green. It's absolutely wrong to attach green, but now it has got into a fashion. Green movement and green. I remember I was staying on Ram Maruti Road, and that time Satish Pradhan was president of municipality. And there was a drive on Ram Maruti Road, there was not a single tree. And we had a compound about 15 feet land between our home and the street. And the trees were planted by Satish Pradhan. And what happened today? Ram Maruti Road doesn't have all the trees of the horticulture are also killed. So green is only a fashion word. There are multiple ways we think about green. I always talk about blue and green. Blue and green infrastructure is what is needed. Wherever there are pedestrians, they should be covered with trees, or they should be covered with proper protect from rain, from ice, from snow, from all this, from cyclists also. So green is the word, walking is green. Having green electric vehicles, but they pollute at some other place, but still in the city, green vehicles are better than the diesel vehicles or this vehicle. So walking is green, cycling is green, taking exercise in the open is green, green spaces are green. Even we are designing green buildings in the sense that they absorb less of energy from sun and they emit less energy to the, but now exactly opposite is going on. If you have towers of 40 stories, they absorb heat and they are so close that when they emit heat in the night, they are already eminent heat, and there is a new concept of heat island. All over the city is the heat island is created, and the city, Mumbai city has experienced 2 degrees. Other cities have experienced 4 to 5 degrees of increase, and then it reflects into rain and
vicious circle of heat, precipitation, flooding, again more heat, more accidents. So basically green infrastructure means walking infrastructure, green buildings which are reasonable height, reasonable size, occupying 3 floors of penthouse on the 100th floor. He or she should be taxed. Progressively taxation. There is no progressive taxation for the local government. 100 square feet of Jhopalpatti is taxed 100 rupees, 500 square feet is taxed 500 rupees, 15,000 square feet is 15,000 rupees for Ambani. This is nonsense. And parking are not even charged. So green is minimum parking, TOD, walkable cities, livable cities, green infrastructure, recycling of water, all these are green technologies. It's a big subject. So this is in short I will answer. Solution that there should be financial autonomy to the mayors. That is really very much required. But my question is not related to that. Nowadays, per head car, number of cars or vehicles is increasing, and therefore we see the vehicles are parked and half of the road generally goes. What could be the solution according to you? Owners, why should they come in car and stay there? The car stays mostly when the survey is done. The cars are parked stationary. The cars are for mobility. But 90% of time cars are stationary. Whole night they are stationed, whole day they are stationed. You just go from here to there for 10 minutes, the car stands there for 8 hours. So this is not mobility. So first of all, the personal vehicle should be discouraged. The discouragement can come in many ways. One is the tax the cars, parking charges, make the licensing extremely difficult and expensive. In Singapore, every year you have to have license, and the license fee is $2,500 per person. Even if you don't drive the car every day, you have to, if you want to buy a car, you have to have license, you have to have car, 6 times more taxation, and then they have EVM system. The moment you bring a vehicle on the street, there are sensors who track your vehicle and reduce $1 per kilometer from your bank account. So that electronic vehicle system and EVM system in Singapore. Singapore is one of the cleanest, one of the most expensive, most of city, but it is one of the greenest city. And I haven't given that book today, but my Singapore Nama is based on how they became green from a condition like Mumbai in 40 years. The whole story is like Singapore from third world to first world in 40 years. And they have clean energy, clean water, clean streets, clean green buildings, all that. What you want to understand about green and clean and affordable and walkable and public transport, I think Singapore is one of the most ideal cities in the world, and one can experience that. When I studied more than that, I was really zapped by the studies and the way they approached the whole city in a different fashion. And they did not copy anyone from the Western countries. They devised their own ways of planning, of thinking, of designing. So you need independent thinkers, not the copycats. आत्ताच सरकारने NEP नवीन शैक्षणिक धोरण जे लागू केलं आहे, न्यू एज्युकेशन पॉलिसी, त्याच्यात बरेच नवीन टॉपिक, बरेच नवीन सब्जेक्ट्स आहेत, जे आपला आजचा जो विजन आहे, आपला फक्त ठाणे आहे, आपण इंडियाच्या दृष्टीने धरू की पास्ट, प्रेझेंट अँड फ्युचर, तर त्याच्यात सिटी प्लॅनिंग किंवा अर्बन प्लॅनिंग ह्याच्याविषयी काही चर्चा सुरू आहे का? अजिबात झालं त्याच्यातनं साधारण लक्षात असं आलंय की बेसिक गोष्ट तुम्ही जे म्हणाला
की आपल्यापासून सुधारणा व्हायला पाहिजे. कुठेतरी अवेअरनेस नवीन जनरेशनमध्ये कमी पडतोय. तर जसं शाळातनं EVS हे जसं कंपल्सरी केलं आहे तसं कुठेतरी EVS आणि अर्बन प्लॅनिंग, कारण अनप्लॅन्ड अर्बन सिटीज आहेत म्हणून एन्व्हायरमेंट प्रॉब्लेम येत आहेत, तर ते काही कंबाईन करून नवीन सिलॅबसच्या दृष्टीने जे सिटी प्लॅनर्स किंवा तुमच्यासारखे जे ह्या विषयावर अभ्यास करतात त्यांनी म्हणजे त्यांना कधी सरकारने अप्रोच केला आहे का की आम्हाला असं काही तुम्ही करून द्या किंवा काय? ॲक्च्युली गेली 70 वर्ष ऑप्शन म्हणजे पूर्ण ऑप्शन म्हणजे हा विषय असतो हेच माहिती. उदाहरणार्थ मी इथे ठाण्यामध्ये टाउन प्लॅनिंगमध्ये नोकरी करायला लागले आणि मी चालत जाईल कारण राममारुती रोडवरनं टेंभी नाक्याला किती 10 मिनिटात पोचायच्या ऑफिसला. आणि तेव्हा माझ्या लक्षात आलं काहीतरी भयंकर चुकलंय आपलं, काहीतरी चुकले काय ते कळतच नव्हतं मला. भयंकर चुकलं एवढंच मला फक्त कळत होतं की समथिंग इज गॉन टेरिबली रॉंग विथ अवर अर्बन प्लॅनिंग, अर्बन डिझाईन, अवर टाउन प्लॅनिंग स्कीम, एव्हरीथिंग. म्हणजे ठाण्यात तेव्हा स्वच्छ होतं, काही असं मोठं नव्हतं, पण टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटमध्ये काम करताना जे मी शिकले किती चुकीचं आहे तेवढंच कळलं. का चुकलं आहे, कसं चुकलं आहे, केव्हा चुकलं आहे, कुणामुळे चुकलं आहे हेच कळायला मला माहीत नव्हतं. 30 वर्ष मी आर्किटेक्ट म्हणून काम केलं. शेवटी मला 2000 साली मी ठरवलं इनफ इज इनफ, मला आता अर्बन प्लॅनिंग शिकायचं आहे. टाउन प्लॅनिंग मला शिकायचं नाही. टाउन प्लॅनिंग म्हणजे काय, रस्ता एवढा रुंद करावा, घरं एवढी असावी, असं टेक्निकल असतं. तसं नाही, मला थिअरी ऑफ अर्बन डेव्हलपमेंट बेसिकपासून शिकायची. म्हणून मी शोध घेतला तर भारतात असं काही नाहीच आहे. माझी एक मैत्रीण मिशिगन युनिव्हर्सिटीत होती, ती कॉलेजमधनं असतानाच गेली आणि तिने तिथे PhD केलं. तर ती आली असताना मी म्हटलं मला शिकायचं आहे, काय करू, अप्लाय कर. आणि मी अप्लाय केलं आणि 2000 साली मी अर्बन प्लॅनिंग शिकायसाठी अमेरिकेला गेले. माझा मुलगा त्यावेळी MS ला गेला. आम्ही दोघांनी तिथे मिशिगन युनिव्हर्सिटीत शिक्षण सुरू केलं. आणि तेव्हा मला कळलं की आपलं काय काय चुकलंय आणि का चुकलंय. आणि फक्त आपलं चुकलं नाही, आपलं नाही, जगात बहुतेक सगळ्या शहरांमध्ये चुकलंय. आणि सगळ्यात पहिला चॅलेंज सगळा पहिला चॅलेंज न्यूयॉर्कमध्ये जेन जेकब्स नावाच्या बाईंनी ह्याच्या विरुद्ध आवाज उठवला. ही बाई साधी जर्नलिस्ट होती, लिहायची, बाकी काही नाही, पण ऑब्झर्व करायची. आणि तिला काहीतरी आर्टिकल्स वगैरे लिहित असताना तिला सांगितलं की तू एका सेमिनारमध्ये जा आणि तिथे काय लोक बोलतात ते बोल आणि तुझं मत मांड. ती तिथे गेली, सगळे प्लॅनर्स होते, आर्किटेक्ट्स होते. ही स्टेजवर जाऊन म्हणली तुम्ही सगळे मूर्ख आहात, तुम्हाला शहर म्हणजे काय कळत नाही, तुम्हाला लोक कसे राहतात ते कळत नाही, ते कुठून कुठे जातात माहीत नाही, ते काय करतात तुम्हाला माहीत नाही, तुम्हाला काय फक्त असं वरून बघता, अशा अशा इमारती टाकता, असे रस्ते टाकता आणि निघून जातात. शहर म्हणजे इमारती आणि रस्ते नाही, शहर म्हणजे माणसं, की कशी राहतात, कशी बोलतात, कशी इंटरॅक्ट करतात, कशी चालतात, कशी बोलतात, त्यांचं नेटवर्क कसं असतं, त्यांचे ॲस्पिरेशन्स काय असतात. आणि ही बाई न्यूयॉर्कचा एक ऑफिसर होता, एक दादा होता, ऑफिसरच होता, म्हणजे रॉबर्ट मोझेस नावाचा. तो रॉबर्ट मोझेस एवढा पॉवरफुल झाला होता, तो 25 वर्ष तिथे नुसता वेड्यासारखे ब्रिजेस बांधायचा, वेड्यासारखे हायवेज बांधायचा, वेड्यासारखी इमारती पाडायचा, बुलडोज चालवायचा आणि म्हणायचा मी डेव्हलपमेंट करतोय. शेवटी ही ज्या गल्लीत राहत होती, एक दिवस त्यांनी डिक्लेअर केलं की हे जो भाग आहे हा सगळा स्लम आहे. तर ती म्हणे मी काय स्लममध्ये राहते का, माझा नवरा आर्किटेक्ट आहे, आम्ही ते घर व्यवस्थित चालवतो, आजूबाजूला सगळे व्यवस्थित लोक आहेत, ते सगळे नियम पाळतात. ती रोज सायकलनी मॅनहॅटनला ऑफिसला जायची. आणि तिने बायकांना गोळा केलं की ह्याच्या विरुद्ध त्यांचं रस्ता आणि हे पाडायला निघाले आणि तिथे म्हणे काय आम्हाला हायवे करायचं आहे. मग तिने जी मुवमेंट सुरू केली त्या रॉबर्ट मोझेसनी तिला म्हटलं या काय बायका, थर्ड रेट बायका स्वयंपाकघरात बसून चळवळ करतायत. ह्या बाईंनी त्यांना हाणून पाडलं आणि
त्याच्यावर ऑपेरा आहे आता न्यूयॉर्कमध्ये एक ऑपेरा आहे रॉबर्ट मोसेस वर्सेस आणि या जेन जेकबनी संपूर्ण अर्बन प्लॅनिंगला नवीन दिशा दिली, ह्युमन दिशा दिली. माणूस सेंट्रिक अर्बनायझेशन कसं असतं, ग्रीन सेंट्रिक अर्बनायझेशन म्हणजे काय, वॉकेबल सिटी म्हणजे काय. जो माणूस चालतही नाही, आता कोल्हापूरला गेलो होतो, कोल्हापूरचे लोक म्हणले आमच्या पुरामध्ये आमचं शहर वाहून गेलंय, तुम्ही बघून या. तर मी म्हटलं मला नकाशा दाखवा, म्हणजे अभ्यास केला, नकाशा दाखवला. नकाशामध्ये टाउन प्लॅनिंगच्या नकाशामध्ये रस्त्याला रुंदी असते 9 मीटर 13 मीटर 12 मीटर तशी नदी कशी 1 मिलीमीटरची रेषा आणि नदीला काही पाणी जायला त्याचं ओव्हरफ्लो व्हायला काहीतरी त्याचं असते स्पेस दाखवायला पाहिजे. सगळी घरं नदीच्या पात्रात बांधली होती आणि फ्लडमध्ये गेली, 8-8 फूट पाणी घरांमध्ये घुसलं. हे टाउन प्लॅन झालं. एकदा गेले रत्नागिरीचा टाउन प्लॅन, तर इथे मुंबईमध्ये तो प्लॅन बघितला असे आडवा रस्ता मग असा रस्ता असा. हे काय 2-2 मीटर वर रस्ते कसे काय काढले. अरे बाबा ते डोंगर आहे तिथे, त्याच्यावर असा रस्ता जावा लागतो, तो वरचा रस्ता खाली एलिव्हेशन मध्ये असाच दिसतो. ठीक आहे, सेक्रेटरीला सांग, कसं कळणार. सेक्रेटरीला नकाशा वाचता येत नाही, सेक्रेटरीला आकडेवारी कळत नाही. सेक्रेटरीला विचारलं तू कशात काय करतो, तो म्हणे आम्हाला ऍडमिनिस्ट्रेशन शिकवत होतं, आम्हाला काही शिकवत नाही. तर हे अर्बन प्लॅनिंग हेच ऑप्शनलला टाकलेला विषय होता. 2003 साली मी परत आले. त्यानंतर 10 शहरांचा अभ्यास करायला युनायटेड नेशन्स हॅबिटॅटनी महाराष्ट्राला पैसे दिले. तेव्हा मी महाराष्ट्रातले 10 शहरांचा अभ्यास केला. आणि त्यावेळी आणि नंतर MTSU मुंबई ट्रान्सफॉर्मेशन सपोर्ट युनिटमध्ये काम करताना वर्ल्ड बँकेने खूप एक्सपर्ट्स इथे पाठवले आणि आम्हाला मदत पण केली, पैसे पण दिले, एक्सपर्टाईज पण दिलं, सरकारने पण मदत केली. आणि आम्ही जवळजवळ 50 रिपोर्ट्स केले महाराष्ट्राच्या शहरीकरणाचे. त्याच्यामधला एक सर्वात महत्त्वाचा रिपोर्ट होता हाऊ टू रिफॉर्म अर्बन प्लॅनिंग सिस्टीम. आणि त्याच्यासाठी डेव्हलपमेंट प्लॅनचे 10 डेव्हलपमेंट प्लॅन इतक्या वर्षातले आणि 2 रिजनल प्लॅनचा अभ्यास केला. तेव्हा त्याच्यात लक्षात आलं कुठचाही डेव्हलपमेंट प्लॅन 10 ते 15% इम्प्लिमेंट झाला आहे. कुठचाही डेव्हलपमेंट रिजनल प्लॅन नाहीच इम्प्लिमेंट झालेला. तर हे का झालंय, म्हणून अर्बन रिफॉर्म सिस्टीम कशा करायच्या त्याचा एक मोठा रिपोर्ट आहे, माझ्याकडे आहे तो बसणार. 17 साली नवीन सरकाराला हे असले दिसत की आम्हाला सगळं कळतं, फ्लायओव्हर बांधायचे, रस्ते बांधायचे, कोस्टल रोड बांधायचं, संपलं. लोकांना काय दिसलं, डोळ्यांना दिसलं पाहिजे. डोळ्यांना दिसणं हे खूप धोकादायक असतं. जे डोळ्यांना दिसत नाही ते कसं समजणार डोळ्यांना. त्याच्यासाठी अभ्यास करायला लागतो आणि शहरंही अभ्यास करून समजतात, आकडेवारीतनं समजतात, रस्त्यावर चालून समजतात. कुठचंही शहर चालल्याशिवाय समजत नाही. त्यामुळे प्लॅनिंग करायचं असेल तर त्या प्लॅनरनी चाललं पाहिजे, बघितलं पाहिजे, ऐकलं पाहिजे, लोकांशी बोललं पाहिजे. हे काहीच होत नाही. ते सेक्रेटरी तिकडे बसतात, दिल्लीला बसतात, ते CRZ किती ठरवतात आणि इन्व्हेस्टमेंट ठरवतात. हायवे काढा. पहिला माझा रिसर्च पेपर बॉम्बे पुणे हायवेवर आहे, 98 साली पूर्ण झाला. 8 लेनचा हायवे कमी पडतो. अरे तुम्ही तो 90 किलोमीटर तुम्ही 1.5 तासात जाता. पुढे पुण्याला जायला, आतमध्ये जायला 2 तास आणि मुंबईत यायला 2 तास. म्हणजे काय भावात पडलं. कुणाला गेले पैसे. आणि आता पुन्हा तेच बोलते करतात, 10 लेन करतात आणि सारख्या हेडलाईन्स बघा. आता ट्रॅफिक जॅम संपला, घोडबंदर रोड ट्रॅफिक जॅम मुक्त होणार आणि येतात नेते सांगा डिसेंबरपर्यंत पूर्ण झाला पाहिजे. अरे झाला पाहिजे म्हणजे कन्स्ट्रक्शनला वेळ लागतो, त्याला डिझाईन करायला लागतं, त्याला सर्वे करायला लागतात, त्याची मोजमापं घ्यावी लागतात. केवढं का यांना काही कळतच नाही. यामुळे जे कळत नाही ते लोक आपल्यावर जर राज्य करत असतील तर मग आपण
आपल्या शिक्षणाचा तरी काय उपयोग आहे आणि आपण स्वतःला शहाणे का समजतो मला कधी कळलं नाही. And again, our urban planner, did you ever come across some challenges and pressures to change your mindset or kind of things in your tenure? A small challenge I will say, all women are there, even in BARC. I was designing an office building and it was for civil engineers. The middle floor was for architects, upper floor was civil engineers and lower floor was surveyors and all that. And when I was designing, I just showed the staircase, lift, then ladies' toilet, gents' toilet and all that. The chief engineer said, "Why do you need ladies' toilet on each floor? You are only 2 women. One clerk is architect and one myself as architect. One clerk in my department. One civil engineer on top. 5 people. Can they not come down? So have only one toilet in the middle. Let women walk." I said, "I will create only one toilet for men on 3rd floor. Let them walk." What is this nonsense? Are you stupid enough to not understand that women are going to be engineers and architects and they're going to... In the college, we were only 10 girls among 18. Within 10 years, there were more girls in architecture college than in students. And in IIT, when I was studying in 100 students, ladies hostel, we were 25. Within 3 years, when they started MSc and women, the 100 girls student hostel was not enough, so they started putting all the PhD students in the housing, and now there are 2 IIT students, 9-storied. Our story one ground plus 1 is demolished. 9-storied high girls hostel. Now they can't see the future. They can't see that women. They think that the men think that they know. Especially engineering minds are so stupid. Absolutely stupid. They know only the mathematics. They don't know no understanding of how people interact. And he was really dedicated for culture and sports and education. So these were 3 subjects, and of course tree plantation. But I think later on his party he was rejected completely because enlightened people are not really appreciated. So what you think about this been considered 2047? म्हणजे बघायचे तुम्ही ते न्यूयॉर्कचं उदाहरण दिलं, तो एक आला वेडा आणि त्यांनी सगळं प्लॅनिंग केलं, त्या टाईपमध्ये चाललेलं काय? डू यू कम्पेअर विथ दॅट? अगदी ॲब्सोल्युटली. आम्ही एक मोठा अभ्यास केला होता. नळ बाजार, भेंडी बाजार, नंतर फाईव्ह गार्डनचा परिसर आणि गिरगाव असे 5 ठिकाणी 5 कॉलेजेसच्या मुलांना लिहून त्यांना सगळे सर्वे करायला सांगितलं. तो रिपोर्ट सगळे माझ्याकडे ड्रॉइंग केली, रिपोर्ट केले, सर्वे केले, किती लोक राहतात, शॉप्स किती आहेत, चाळी किती आहेत, पडक्या किती आहेत, किती साली बांधल्या, सगळं केलं. नळ बाजारमध्ये अतिशय साधारण 1 स्क्वेअर किलोमीटर एरियामधल्या सगळं मॅपिंग केलं आणि लक्षात आलं की रस्ते नॅरो आहेत, खाली दुकानं आहेत, एकेकाळी चाळी होत्या, त्या चाळी गेल्या आहेत आणि चाळींच्या सगळ्या खोल्या विकून तिथे गोडाऊन्स झाले. त्यामुळे कॉन्स्टंट तिथे सारख्या हातगाड्या असतात, हल्ली टेम्पो असतात, वर्कर्स असतात, होलसेल व्यापार चालतो आणि त्याच्यावरती घरं पण आहेत. म्हणजे ती मुलं शाळेत जात असतात, असं सगळं होतं. तर ह्याचं काय करायचं? हे 100 वर्ष काही 200-150 वर्षाच्या जुन्या इमारती आहेत आणि हे चालू आहे. तर ह्याचं कसं करायचं, ह्याचा विकास कसा करायचा, म्हणजे काय करायचं? म्हणून आम्ही एक जो मोठा अभ्यास केला. सगळी मुंबईतली 4 कॉलेजेस होती. शिरीष पटेल ज्यांनी नवी मुंबई डिझाईन केलं ते होते, मी होते, बरेच जण होतो आम्ही. आणि त्याच्यानंतर आम्ही एक पॉलिसी म्हणून क्लस्टर डेव्हलपमेंट सजेस्ट केली की हळूहळू कसं करायचं. आणि मग ती सरकारला दिली की प्लॅन करताना संपूर्ण करायचं. त्या लोकांना तिथे सांगायचं की तुमचं आता तुमची चाळ आहे आणि चाळीमध्ये तुमचं 200 स्क्वेअर फुटाचं घर आहे आणि ती 100 वर्षाची जुनी आहे.
आणि ती चाळ आता पाडून बांधायला पाहिजे, पण ती चाळ बांधली. त्या एरियामध्ये फायर स्टेशन नव्हतं, शाळा नव्हती, ग्रीन स्पेस नव्हती, ड्रेनेज टाकायला काही जागा नव्हती, रस्ते निरुंद होते. तर ह्याचं कसं करायचं सगळं? तर मग ते स्टेप बाय स्टेप कसं करायचं आणि त्याचं FSI किती कमी ठेवायचं. आत्ताचा FSI जवळजवळ 2 वापरलेला होता नव्या बाजारात. तर ते कसं करायचं असं सगळ्या बाजूनी ते केलं आणि मग तो क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा रिपोर्ट. बेसिकली क्लस्टर डेव्हलपमेंट वॉज टू इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ लाईफ by reconstructing existing building but creating more infrastructure, public infrastructure within that. म्हणजे शाळा नसेल तर शाळा पाहिजे, दवाखाना, पोस्ट ऑफिस, पोलीस स्टेशन, फायर स्टेशन, या सगळ्याचे प्रोव्हिजन. जनरली कुठच्याही एरियात 30% जागा, मी म्हटलं तसं 15% जागा रस्त्याला आणि 15 ते 20% जागा पब्लिक युटिलिटीजला लागते. या भागामध्ये नाही आहे, तर ती काढायची कशी आणि मग शिवाय लोकांना व्यवहाराला आणि काय करायचं. तर असा तो रिपोर्ट दिला आणि मग तो सरकारने ॲक्सेप्ट पण केला त्याला 2009 साली. आणि नंतर त्यांनी सांगितलं की आता हे आपण लोकांची मतं घेऊ म्हणून तो लोकांना दिला. आणि मग एक मोठी सगळे बिल्डर्स लोक पुढे आले आणि मला माझे बॉस म्हणलं आता तुम्ही ते काय बोलतायत ते ऐकून तरी या, त्यांचं काय ऑब्जेक्शन. मी गेले तिथे. सगळे बिल्डर त्या निमित्ताने FSI 4 करा, FSI 5 करा. कोणी पब्लिक युटिलिटीज कशा सुधारायच्या, ओपन स्पेस कशी करायची, लोकांचं जीवन कसं बदलायचं ह्याच्याबद्दल TOD केला काही ठिकाणी. उदाहरणार्थ गिरगावात जर चन्नी रोड स्टेशनपासून काय ते जो मुख्य गिरगावाचा रस्ता आहे तिथे अंतर अगदी कमी आहे, तर ते सगळं कसं करायचं असं सगळं ह्याच्याबद्दल बोलायलाच तयार नाही. आणि सरकारने पण ॲक्सेप्ट. आणि आता तर काय बघ, आता तो क्लस्टर डेव्हलपमेंट म्हणजे त्यांना तो कळीचा शब्द झाला आहे आणि इतका वेडेपणा चाललेला आहे त्याच्या. मी आत्ता गेले होते TMC मध्ये, मला जरा प्लॅन दाखवा. नाही ते कन्सल्टंटला दिले, ते काहीतरी करतात, आम्हाला माहित नाही. म्हणजे कोण करतंय काही पत्ता नाही. मला बघायचं आहे काही काय चाललंय. पण हा एक फॉलो प्रॉमिस आहे एवढं मी नक्की सांगू शकते. आणि त्याच्यावर शिरीष पटेल आणि मोठा पेपर लिहिला आहे PW मध्ये. खूप आम्ही सगळेजण खूप अभ्यास करून लिहितोय, पण सगळं दगडावर डोकं फोडून घेण्यासारखं सध्या चाललेलं आहे. रादर टॅक्सेशन, प्रोमोशन टॅक्सेशन, एज्युकेशन, व्हेकल पोल्युशन आणि व्हेकल पॉप्युलेशनला रिलेट करतोय की आपल्याकडे एवढं सगळं असताना पण कार लोनचे रेट ऑफ इंटरेस्ट अट्रॅक्टिव्ह आहेत कम्पेअर टू एज्युकेशन लोन, की ज्याची खरंच गरज आहे. एज्युकेशन लोन इज कॉस्टलियर दॅन कार लोन. म्हणजे हे सगळ्या समस्या आहेत आपल्याकडे. कार पॉप्युलेशन, कार पॉल्युशन, प्रोमोशन टॅक्सेशन आपण म्हणतोय एका बाजूला, आणि एज्युकेशनची गरज आहे म्हणतोय. पण आपल्याकडचं एज्युकेशन लोन हीच कॉस्टलियर दॅन कार लोन, ही आपली पॉलिसी आहे. तर हा पॉलिसी क्रायसिस नाही आहे का? सगळ्या पॉलिटिकल पॉलिसीज करत असल्यामुळे आपल्याकडे 2 टोकं निर्माण झाले आणि मधला जो एक वर्ग आहे त्या दोन्हीकडे सापडला. मध्यम वर्ग त्यांना गाडी पण हवी असते कारण रस्त्यावर चालता येते आणि ॲस्पिरेशन असतं. म्हणजे घराघरात भांडण आहे की बायको म्हणते समजा आपण हे घेऊया तर मुलांना स्कूटरच हवी असते. मी माझ्या सासूबाईंना, चुलत सासूबाईंना सांगितलं की मुली कॉलेजला जाते, तुम्ही नातींना देऊ नका स्कूटर. तर ते कसं असं करणार. पुण्याला प्रत्येक घरामध्ये 5-6 स्कूटर घेऊन देतात. अरे सायकल चालवा ना सगळ्या. पण सगळं पिअर प्रेशर खूप आहे मध्यम वर्गावर. गरीब लोकांना पण मध्यम वर्गाचं प्रेशर आहे आणि श्रीमंत लोकांना कोणाचीच पडलेलं नाही आहे. आणि ते फक्त पैसेवाले जातात आणि इन्फ्लुअन्स करतात पॉलिसी. आणि हे लोक पैशासाठी वाटेल ते पॉलिसी, म्हणजे बिल्डर लोक इतकी वाईट पॉलिसी लिहून आणतात. आम्ही हसायचो, सगळे कोणी लिहून आणलं. एकदा लिहून आणलेल्या पॉलिसीमध्ये WCचा साईज 0.4 स्क्वेअर मीटर. 0.4 स्क्वेअर मीटर माणूस सुद्धा. आणि म्हणजे
अरे तर बिल्डरच्या माणसाला लिहिणाऱ्याला अक्कल नव्हती की आपण काय लिहितोय. दरवाजाचा आकार किती असला पाहिजे. अरे माणूस तर जाता मांजर पण जात नाही तिथे. काहीतरी असलं सगळं. डॉमिनन्स खूप आहे बिल्डरचा आणि तो वाईट आहे. म्हणजे एका वेळी कॅपिटलिस्ट परवडले कारण ते शहाणे असतात, म्हणजे ते हुशार असतात. त्यांना फ्युचर ते लॉंग टर्म विचार करतात खरे कॅपिटलिस्ट. त्यांचा तरी करतो. पण हे लोक म्हणजे फ्लाय बाय नाईट असतात. आज आले उद्या झालं संपलं. वेगळं बिल्डरांनी वाड्यावर सोडले पण प्रत्येकाला रिडेव्हलपमेंट हा कळीचा शब्द झालाय. ते क्लस्टर डेव्हलपमेंट हा त्याचाच परिपाक आहे. लोकांचा विरोध आहे त्याला. पण हे वरनं पेपरमध्ये बातम्या द्यायला काय जातं. Question is, with your due permission, I would like to take this pedestrian freedom into account over here. Pedestrians' freedom, as you just talked about, pedestrians' freedom. They should get this freedom that as they are walking on the path. One of the articles that I skimmed through and I came to know, the pedestrians who walk on the road, after a certain period that we look in the future, the story was based on one New York citizen. And as you have just spoken many things on New York, that is the US, that pedestrian was not allowed to walk on the footpaths. And that particular era was 2087. So accidentally I can relate, this is the 2047 and just 40 years ahead, that is 140 years, he was arrested by one of the policemen and stating the reason that you are not supposed to walk on the footpath as these are made for all the vehicles which are driven by people of the US. Or that is the thing, and he was arrested with this what I would say nonsensical reason, and he was put behind the bars, and he was agitating against them. When he started agitating against them, the car which was brought that person to the jail or to that lockup, when he saw there was no any policeman, only robots were working. So actually this was nothing but an ironical story that we are leading towards the growth and exponential growth, I would say, to be precise. But I think we are leading nowhere. And this is the question, madam. How are we going to build a culture, or how are we going to build an infrastructure as far as the future growth is concerned? One option is that citizens learn and they demand the local authority that we want this Ramaruti road to be pedestrian friendly. And then people like me, we will be designers and we will do it free of cost. No problem about that. That is one way. The students will help, JJ student will help, Kamala Raja, all students will help to design this kind of street. They are trained now. Second option is that how the car कसा पनिश करेल तुम्हाला. आने वाला time, what will be the future of this and how it will enact, no one can predict. There were huge cities were destroyed by small, for example, Kolkata. No one knows what happened to Kolkata. At one point, Kolkata was the city. The unions destroyed it. What is it? Manchester was destroyed by Bombay. Because when Bombay cotton became cheaper and they couldn't sell their textile in India, Manchester declined. Today there is not a single mill like Mumbai. Why Mumbai declined? Mills declined because they never changed.
The unions never change, the technology never changed, the market changed, the demand changed, and at one point of time, I know Mofatlas and all these people, they say that we will take our mills outside and we will do something for the city. And the union said no, we will not move out. So its collective will was also not there. Charles Korea actually provided what should be done with the 400 acres of mill land. Everyone opposed. The workers opposed, the capitalists opposed, and the government also did not take. And now see what's happened in Parel area, Mahalakshmi area. All mills have gone. All employment has gone. Now whole industrial belt has gone throughout Mumbai. But this is dynamism of city. I think how economies are very dynamic. In villages, you may change. You may put jawar and you may put bajra, you may some dal or something. But it will remain agriculture. In cities, no bharosa. Even in Thane, I come after 6 months. अरे इकडे ब्रेड मिळायचा आता तिथे दुकानच नाही आहे. In Pachpakadi I came after 3-4 months. 5 buildings were completely destroyed. All my shops are gone. I don't know where to get bread and eggs and milk and all that. In 1 month everything changes. एक दिवस इथे दवाखाना असतो तिकडे डॉक्टर गायब झालेला असतो. आमचे डॉक्टर कुठे गेलं मला माहित नाही. So this dynamism has to be recorded, and that has to be recorded at the local level. And for example, dynamism hai, so much of dynamism. We asked simple one of my assistants, he was studying Mumbai, 75 madhe, what kinds of shops were there in Mumbai. So there is a shop act, and there is a list. So many shops are cloth shops, so many are machine shops, so many are this. And there was one beauty parlor. In 72 there was one beauty parlor in Mumbai. Now look at Thane. When I came to Thane there was no beauty parlor. There was one became, we didn't know you have to cut your hair, you have to do your eyebrows. Now every gully and every house. So this dynamism you have to understand. And that is so beautiful about city that you can't predict. So I can't predict what will happen. It may change, it may not change, it may suffer. The economy will go down and then we will have infrastructure. That has happened many times. And people have demolished infrastructure. Now look at Bombay Port Trust. 100 acres of land. I did the study for Bombay. Now, heart of Mumbai, the land is just lying vacant and we are crying there is no land, there is no land. It's stupidity. We don't understand how to look at the city, how to understand the city, how to study city, how to look for alternatives, how to talk to people, how to educate people, how to listen to people, how to listen to all kinds of people. Now suddenly, if you see, I become one now. That when I was studying city in 60, when I was 60 years old, around that, I looked at city differently. And now when I am 70, 72, I know what will happen to me when I am alone. What will happen? Who will come to my son is not there, my daughter is not there. When I come down and I have to walk the streets, I'm really terrorized. I look at the timing. I say, now this timing I can go and do my shopping, otherwise I won't do shopping. Luckily for me, Swiggy is there, so I have emergency. So systems develop for me. For me, I'm very happy now. I can sit at home and walk only at particular time. But if I was working, when I was working, I used to walk in huge, heavy rains from station to home. That is not possible today. I think, I don't know, at 70 I can't do that.
No, once I went in 7 o'clock in the morning to give a lecture at Valmini has architecture college. I never imagined Valmini will have architecture college. I went there and the whole station, I don't know whether you have gone at 7 o'clock, both sides पोहा, खिचडी, इडली सगळे घरगुती पदार्थ केलेल्या बायका तिथे बायका पुरुष डबे घेऊन विकत होते. तर बिझनेस इज ओनली फॉर 2 hours. आणि डबे घेऊन लोक जात होते तिकडे कोणी डबा देत होतं somebody पोळी भाजी देत. All this. Now, how did they realize there is a market? How did they know that idlis will sell, how their pohas will sell? So this is creativity of local people. Now, do I facilitate this or I say I will punish them, I'll put them in behind the bar? That is the choice the authority should have. I shouldn't put them behind the bar. They are doing their own job, they are serving people, they are catering to the people's needs. What the city government is doing is not catering to the need, they are catering to the needs of car owners and some kind of a theory and some kind of a utopian ideas. You have to have, each city is different. Like doctor will ask, if you have diabetes, I will give you another medicine. If you have blood pressure, another medicine. Like cities have different kinds of elements, and you have to understand. And with age, they change. So it's a dynamic system like our body. It ages, it dies, again revives, but in a new form. भारतीय म्हणजे जे पर्यावरण मंत्रालय आहे त्यांच्याकडून एक एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट नावाचा अभ्यास मध्ये कोणताही प्रोजेक्ट किंवा कोणताही डेव्हलपमेंटचा एखादा काही हे असेल प्रकल्प असेल त्या प्रकल्पाचा जर एरिया 20,000 स्क्वेअर मीटरच्या वरती असेल तर त्यामध्ये सगळ्या फील्डच्या जे अभ्यासू मंडळ असतं त्या सगळ्यांचा विचार घेणं आवश्यक आहे. त्याच्यामध्ये आर्किटेक्ट असतील, सिव्हिल इंजिनियर असतील, जॉग्रफीवाला आहे, केमिस्ट्रीवाला आहे, फिजिक्सवाला आहे, बॉटनीवाला आहे, सोशॉलॉजीवाला आहे, असे जवळजवळ 13 फंक्शनल एरियांचे अभ्यास म्हणजे अभ्यासू लोकांचे विचार घेणं आवश्यक आहे. आणि मग हा अभ्यास 3 पातळीवर केला जातो. तुम्हाला प्री आणि त्यावेळेस कन्स्ट्रक्शन चालू असताना आणि पोस्ट असताना. म्हणजे हे असं प्रावधान असताना सुद्धा म्हणजे याचं प्रोव्हिजन आहे की जेणेकरून जो काही प्रोजेक्ट अस्तित्वात येईल त्या प्रोजेक्टचा कसलाही त्रास पब्लिकला किंवा पोल्युशन वातावरणाला होऊ नये असा असताना सुद्धा जी काही डेव्हलपमेंट झाली ठाण्यामध्ये, मुंबईमध्ये किंवा इतर महानगरामध्ये आणि आज जे स्वरूप बघतोय आपण, पोल्युशन आहे, ट्रॅफिक कंजेशन आहे, जसं आता तुम्ही 3 नाका दाखवला आहे सगळं, कोरम मॉल आहे की तिकडे संध्याकाळी 6 ते म्हणजे तिथले जे रहिवासी ते जाऊ शकत नाही. म्हणजे आमचे अध्यक्ष तिकडेच राहतात कमलेश पवारांचे. तर असे कायद्यानं प्रावधान असताना सुद्धा मग हा अभ्यास केला गेला नाही का फक्त तो पेपरवरती केला गेला? हे शहर निर्माण करत असताना, डेव्हलपमेंट करत असताना जरा याच्यावरती थोडंसं भाष्य करावं. आपण एक अभ्यास मोठा जोकच असतो. म्हणजे जेवढा वाचत जावा खोल जावा तेव्हा मला आश्चर्याचे धक्के बसत गेले. मी एक प्रोजेक्ट करत होते आणि शिरीष पटेल आम्ही अभ्यास करत होतो आणि 40 मजली इमारती होतं, 23 मजली आणि 40 मजली. त्या दोनच्या मध्ये फक्त 8 ते 9 मीटर जमीन. आम्ही अँगलनी आणि जॉमेट्री वगैरेनी बघितलं की खालच्या 10 मजल्यांना शून्य उजेड येईल, हवा येणार नाही वगैरे असं सगळं. मग आम्हाला कळलं सॉफ्टवेअर आहे. मग सॉफ्टवेअर अनालिसिस करून देतं की एवढ्या बिल्डिंगमधले किती घरांना उजेड हवा नाही येणार, किती येईल नाही येईल, ते सगळं आम्ही केलं अनालिसिस आणि आमच्या लक्षात आलं हे फारच वाईट आहे. मग आम्ही त्याचा एन्व्हायरमेंट रिपोर्ट सबमिट झाला होता आणि त्याची परमिशन पण मिळाली होती, BMCने पण दिली होती, सरकारने पण दिली होती. मग अहवाल मिळाला. अहवाल मग तो शेवटी पब्लिक करावाच लागतो. मग तो मिळाला अहवाल. मग मी वाचला तो 350 पानाचा अहवाल होता. त्या त्या प्रोजेक्टमध्ये साधारण 3000 गाड्या आहोत, 2 बेसमेंट, 5 स्टील
म्हणजे 5 फ्लोअर आणि त्याच्यावरती 23 मजले म्हणजे एकूण 40च्या आसपास. त्या 3000 गाड्या होत्या तिकडे. तर ठीक आहे, त्यांना पार्किंग 3000 होतं. इकडे एक पार्किंग, इकडे एक पार्किंग, मध्ये 6 मीटर रस्ता म्हणजे गाडी काढायला वगैरे, आणि रॅम्प सगळीकडे रॅम्प होते. 5व्या मजल्यावरनं रॅम्प खाली आला. आणि मग बाहेरचा रस्ता मुंबईचा, त्याचं बघितलं तर तो कायम ओव्हरफ्लो झालेला, कायम ट्रॅफिक जॅम किती असतात ते लक्षात आलेलं आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये एक असतं की समजा आग लागली तर या गाड्या किती मिनिटात बाहेर पडू शकतील. तर 3000 गाड्या 30 मिनिटात बाहेर पडतील. अरे पण बाहेर रस्ताच नाही आहे, रस्ता पॅक आहे. हा एक उदाहरण. तर म्हटलं होय काय म्हणे बाबाचं ते कधी ते नुसतं द्यायचं. दुसरं म्हटलं हो खालच्या मजल्यावर उजेड वारा काही येणार नाही तर कसं करणार, ते लोक गरिबांची घरं आहेत ती 40 मजली 23 फीट. तर त्याच्यात काय उत्तर काढलं होतं, या घराच्या समोर आरसे लावायचे, ते घर त्याच्यावरती रिफ्लेक्ट. मी म्हटलं मग हवा कशी येईल, आता तिकडे काय एक्झॉस्ट फॅन लावायचे, असे फॅन हवा पाठवायची काय, मग त्याच्यासाठी वीज कुठलं आणायची, पाणी कुठलं आणायचं, काही म्हणजे एन्व्हायरमेंट अहवाल आहे ना. माझा साधा नियम असा पाहिजे, तुम्ही बांधा मगच आम्ही त्याची असेसमेंट करू आणि मग त्याच्यावर टॅक्सेशन आम्ही लावू. समजा तुम्ही 3000 पार्किंग केलं आहे, करा पार्किंग, आमचं टॅक्स ते 10 पट आहे, प्रॉपर्टी टॅक्स 10 पट. तुम्हाला मान्य असेल तर नाही तर ऑक्युपाय नका करू. अमेरिकेमध्ये नवीन सिस्टीम आली की एरियामधल्या लोकांनी तो प्लॅन अप्रूव्ह करायचा. सरकारमध्ये बसलेले अधिकारी नाही. म्हणजे माझ्या राममारुती रोडवरती महापालिका सांगेल या रस्त्यावरती एकूण 5000 घरं आणि 2000 दुकानं, एवढ्यालाच आम्ही वीज पाणी आणि हे देऊ आणि याच्यावर एवढा ट्रॅफिक जो असेल दुकानांना वगैरे एवढ्याच गाड्यांना परमिशन देऊ. आता तुम्ही ठरवा कोणची बिल्डिंग किती उंच बांधायची, किती पार्किंग द्यायचं, मग तुम्ही भांडा आपापसात. जसे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीत भांडण होतं ना, कोणता बिल्डर आणायचा, कुठल्याला द्यायचं, किती जास्त एरिया, तशी भांडणं ती जागच्या जागी सोडवता येईल ती लोकशाही. तुमचा प्रश्न तुमच्या ठिकाणी सोडवता येणं आणि ते डायलॉग करता येणं, न भांडता न खून खराबा करता, ती लोकशाही आहे. तुम्हाला फ्रीडमच नाही आहे. ते सगळे जर नियम सरकारने करायचे असतील तर तुम्ही काय करता. पण हा काही नियम नाही पाहिजे. म्हणजे आता उदाहरणार्थ सिंगापूरमध्ये एक नियम आहे की तुम्हाला मिक्स सोसायटीच असली पाहिजे. सोसायटीमध्ये तुम्ही असं नाही म्हणू शकत हे सगळे चायनीज आहेत आणि हे फक्त तमिळ आहेत, तसं नाही चालत. आमच्या सोसायटीत फक्त ब्राह्मणच यायला पाहिजे, फक्त मारवाडीच असले पाहिजे, दलित अजिबात नको, अमुक अमुक असं नाही चालणार. हे काही सोशल नियम काही, आणि ते इम्प्लिमेंट कोण करतं तर लोकल लोकांनी करायचं आणि त्यांनी ट्रुथफुली करायचं. म्हणजे आणि ह्याच्यामध्ये माझं म्हणणं, मला एक लेख मी आत्ताच लिहिलं की ह्याच्यामध्ये हल्ली मुख्य म्हणजे घरातली मॅनेजमेंट जशी बायका करतात, मल्टिपल टास्किंग करायला लागतं, मल्टिपल लेवलला प्लॅनिंग करायला लागतं, तसं सिटी प्लॅनिंगमध्ये बायकांनी जास्त भाग घ्यायला पाहिजे. आणि बायका करू शकतात, कारण त्यांना बनवण्याचं काही नाही. एका सिग्नल ट्रॅकमध्ये जातात, इंजिनिअरिंग माइंड असतं त्यांचं ह्युमन माइंड नाही आहे. Explained by stupidity, and that is something that we should perhaps use those two quotes with each other when we are thinking of the people who constitute the state infrastructure, whether it be
people who directly deal with statecraft or people who are bureaucrats and such. But what tends to happen is a lot of times, although we might attribute these things to not to malice, but to stupidity, a lot of malice is intended, is very much present in the people who constitute the state. So since when we do that, we should not lack of shelters, and the city is hostile and the towns unfriendly, and the village is dirty and charging high prices. A hard time we had of it. At the end, we preferred to travel all night, sleeping in snatches, with the voices singing in our ears, saying that this was all folly. Iliad offers us an image that is less familiar to us. We have seen the Magi with the newborn Christ, but they were not there, and they were said to be sovereigns, but they came to do obedience to theirs. We see them depicted in paintings, stories, and myths that grew from a minor passage in the book. The passage is, and lo, the star which they saw in the east. Space, I insist, is an outcome of objective forces. Place comes from us, the subjectivities that are produced from that force. It might be confusing, but the space is more definite than place is, or the latter appears definite, or that it is the one that appears. Place seems more real to us. Space seems conceptual, abstract, mythical, inferential, an outcome of an existence that is not. But the space is. The place only appears. Space is concrete, within which we observe and realize. We are here to talk about the city in general, not about this city or that city. Because it often happens that it is very difficult to comprehend what the city is, in the sense that for it to appear as an object in our heads, we need to be able to comprehend a very large structure, a structure that is mostly invisible to us. But city is a concrete, it is a real thing, it is a construction and is also being constructed. It is not beyond comprehension, and it is an outcome of structures, and it's an outcome of objective force. Like before we turn to planning and the planner, we'll find some space for us to be free from the burdens and presence of the planner, in effort to be able to actually define the city for ourselves. So again, going back to the poem, the city is hostile, towns unfriendly, and the village is dirty. For what seems like a hierarchy is likely a hierarchy. So there is this hierarchy of cities, towns, and villages, with the city sitting on top and the villages coming out at the bottom. Cities do not exist because a certain number of people live there. People happen to be living there for certain reasons, and they come to those places because of certain reasons. Conveniently for us, like Thane is an outgrowth of Mumbai. It's not something that existed of its own accord, at least in the form that we understand it today, in the way we see it today, perceive it today, and live in it today. It is an outgrowth of itself as well at this point, since the industry which made Thane what it was has also disappeared from the city, as industry has disappeared from Bombay as well. And these are very much acts of planning. They are not changes that occur due to the freeness of the market or because of market being a force. Since the 1950s, 60s, there have been very conscious decisions from the people working in the planning commission, people working in
even on a state level, where there was a need to free up space in the city. The city being Bombay, the city is always Bombay. The understanding of Thane as a city is a construction for ourselves who live in it. Because at the end of the day, as we have, and what is something that we understood, that it is somewhere along a dormitory suburb. It is not an independent center of production. So we'll talk about the story of the industry a little bit, but not too much, because we are all familiar about it at this point. But the other incident that we talk about with Parel, for example, that is not a solitary example. That happened here as well. People finding occupation and sustenance in the city, have been pushed out of here as well, and they move out. Again, conscious decisions of planning. The city push people out. Well, it does not push people out. It starts pushing activities out, and activities push out, pull in, or tend to be some activity related to production. So we would like to ask, what is production, at least in this in the context of the city being Bombay, which is why we talk about industry. So since industry moves out of the city, it gets displaced over here. The entire activity gets displaced over here. The people get displaced, and then when it gets displaced from this place, again there is a displacement, and space is created. Some outcome exists, in the sense that a commodity is created over here. The question is, how do these people come here? Like, we talked about it quite a bit in our personal conversations as well, and some of the speeches also mentioned it. It's a city of migrants, that people come here from somewhere. And I'm here, so there's this very nice song which explains that process in very short lines. Debt usually displaces people, which is also related to another form of production which happens in the other of the city, which is what we tend to understand as rural areas or suburban areas. Vilas explains the nature of things, very accumulation, migration, very short duration. To build cities, we need people, and they are brought here again as a relation of the objective forces, and they are the ones who create space. The space here either being city or the specific nature of production, and they are the ones who toil for it. So again, I'll just go back. Yeah, so I want to discuss the planner specifically right now. Talking about production, so there's only one thing that is largely produced in the city, and that is the production of land. Land is the only commodity that is produced in the city. This is especially true now, but that has not changed all that much through history. Especially when we see the city of Bombay, land had to be produced first, and that nature, that relationship with how land is seen as a commodity, shapes the way we govern our cities as well. And so we would like to ask ourselves, what is produced in the city, if this is a city. The planner comes in this relation where the planner is in charge of managing that commodity. The planner is a manager of the land commodity, and only of the land commodity, or was at least. In 1991, when the government liberalized the economy,
when it started deregulating, it also relieved the planner of this responsibility of regulating land. It had relieved the statisticians that we talked about, the economy towards the act of actual planning, state planning as we understand it, or disciplinary planning. But even today, the task of the planner is to regulate the land commodity, in the sense that the planner decides what development happens where and how and in what capacity. We talked about the transit-oriented planning or other methods of planning, which are largely ways for the state to acquire land rather than to shape the city as such. So one expects that since land is the principal commodity, you would need the land to be productive. But that is not always the case. Land is not productive always. Land but land is made productive. The way we make commercial value to it, value which we mostly understand in price terms, because there is very little value to it other than as price. So then land is given value, not be able to produce value of its own. By produce value either in the form of cultivation or be of use to build industry or what have you. So the planner is in charge of assigning values to the land commodity, and in this manner the planner is capable of disciplining the city. That was the problem statement that I was dealing with. The planner can discipline the city. Whether in today's context the planner is capable of doing that or not is another question. But the responsibility of the authority ultimately rests with the planner. Again, I would like to again read from here a little bit. Here is no water, but only rock and no water and sandy road. The road winding above among the mountains, which are mountains of rock without water. These teeth that one can neither stand nor lie nor sit. The poem is from his large collection called Wasteland, and made a productive. There is no waste. Everything can be ordered. Everything can be made to signify value real, even if the value is not so. What the planner does over here is, again, as there are categories of cities, towns, villages, the voice is coming from hierarchies. And the hierarchies again only represent prices, in the sense that there will be land which will be categorized as residential land, which will be categorized as commercial land reserved for the state. Some categories are meant for the state to develop by itself, which the state does not do anymore, has not done so for a very long time at this point. But the planner can create these hierarchies, as the planner can create the hierarchies of cities, towns, and villages, and so on and so forth. Again, what this largely serves is regulation of land. While the planner, yes, the planner does a lot of things that we discussed today, where the planner will decide what the roads are like, what the function of the road will be, they will design sewage, and so on and so forth. That is not why the job of the planner is valuable to the society, at least the kind of society that we live in. It is only because the planner can create hierarchies of land, of the geography as a whole, of the city. Depending upon how the land parcel is categorized, it means something to the person. It starts not only having value to the land itself,
but it starts giving value to the people who occupy the land as well. And thus, the planner also disciplines the people who live in the city. How to comprehend this form, like in the sense that the planner plans the city, but like how do you understand this entire form? It's a very big place. If you remember the map that Madam showed us, the area comprises not just of what we understand to be Thane in the city form. It's a very large area that extends right from Mulund towards Diva. And then, so it contains a whole lot of geography that not only is invisible to us, but also something that we don't understand as urban, in the sense that especially you see in the images that are going on behind me, the creek, the entire ecosystem of mangroves that goes along the creek, the ecosystem that it produces as a result on its, let's call it the riparian age, it's not a riparian age, but on its riparian age. And the planner is responsible for regulating those as well. But how do we comprehend them, like the entire city as a whole? Do we also make categories? Do we also make hierarchies? Do we also understand this whole structure as city, metropolis, region? Do we such that the desire is to expand the territory? We had this discussion in the morning as well, like there's this desire that Thane will be a metropolitan region or something of that nature. So for one, it's not like you're already a suburb of a city. For you to be creating further suburbanization, not creating suburbs of yourself. But this leads us towards thinking like the state, or at least in some belligerent manner towards people who we don't share a geography with. It creates hostility, as is the title. Planning itself is both benign and mundane. It could involve, as Madam was saying, surveying, a whole lot of practical and academic exercises. But it does not give you the impression that it is somehow creating hostility or is creating these relations that usually exist between peoples of two different states, where this belligerence exists. But the planner is capable of doing that as well. And in that way, we do that here as well, in the sense that when we take over these geographies, these apparently rural looking places, we are conducting acts of territorial expansion. Things exist in the sense that we talked about desire, we talked about the capabilities of a planner, of hierarchies, and so on and so forth. How I comprehend it as is that the same objective force that produces space, that produces our subjectivity, and thus creating the things that we desire, the desire, subject. The objective forces produce that and then has us the manifest in some way a reality and tendency to be belligerent in some sense. And there are many examples of how this manifests the desire. Take for example a very routine motif in urban life now of worker nakas or nakas, where there are people who just stay and don't actually
and also open for the state to be hostile to the people who hang out over there. They are produced from our desires to want a certain kind of labor, to want certain kind of services. When we talk about services, we think of more larger concerns that we discussed in the earlier presentations, like in the sense that corporate parks, of shiny glass buildings, of very large highways, of bought taxis, and so on and so forth. But the desire for those things produces a lot of hardship for people, for the people who have to endure the building of those things that we discussed in the previous presentation. Those nakas, as we discussed before, they also create other subjectivities from our own, in the sense that you now have people who work for you, who service you, you service somebody else, and as a result the suburb as a whole services somebody else. And in this way, the thesis that I was trying to elaborate upon was that the way to look at the city from the lens of the planner is a very risky proposition. Being a planner, having done that exercise, has given me an idea of what it means to be able to do an act like that, to be able to carve out parcels, to be able to assign values, to be able to not respond to other sort of desires, to not respond to needs, to not respond to reality in some sense of people who the ideas of the planner cannot specifically address. So I think I conclude in the sense that the question here is not about providing specific solutions. The question is always, and unfortunately we already discussed this before lunch, is to be able to comprehend the city in a very educational approach, which is what is lacking. Not to understand the city from a technical perspective of doing things to an object, but to be able to comprehend the object itself. We can do this through education. We discussed this, that we could run a studio in the college itself, or we could, there's a lack of participatory approaches to planning, and so on and so forth. So what the presentation was hoping to do, especially the images. Now, these are not like images that I clicked, individually. The images were clicked, like they are essentially stills from a video that I extracted. What I wanted to do with the presentation was to be able to speak and relate the relation of capital to the person through these images. And I specifically chose images which have to do with the city, but don't necessarily remind us of the city form of the images, which is also something that came up towards the end of the discussion, where you said that दाखवायला करायचं असतं, पण ते दिसतं का नाही हे पण आपल्याला बरेचदा कळत नाही. आपल्याला काय दिसतं हे आपल्याला कळत नाही. आपण दररोज जातो, बघतो, चालतो, आपण आपल्या घरातून ऑफिसला जातो, ऑफिसच्या आतमध्ये जातो, आपली जागा शोधतो, आपल्याला माहिती असतं सगळं. पण त्या स्ट्रक्चरला, त्याच्याकडे आपण एक स्ट्रक्चर म्हणून बघतो का, आणि त्याला आपण अनालाइज करू शकतो का, आणि मग ते आपण अशाच इमेजेस थ्रूच करू शकतो की जे इमेजेस
जे बघताना आपलं डोकं जनरली बंद असतं. मग ते इमेजेस एका शॉर्टर फॉर्म मध्ये थोड्या टाइमली नेचरला डिस्टर्ब करून बघणं आणि त्यातनं विचार करता येणं, त्या फॉर्मला कॉम्प्रिहेंड करता येणं. दॅट वॉज द इंटेन्शन ऑफ द जनरल प्रेझेंटेशन. I'll just run through the images, but like if you want to ask questions or you want to have a discussion, do that. Creating more suburbs. Yes. But now what do you think? Do you think that Thane has its own identity now? It's With less all a this development going on. it's less a question of the identity of the city and more the relation of capital with space. Where is the center of accumulation? That very much still is in the city. It's not shifted over here. The services shift. There is a way of, like, in the sense that how offshoring happens. There is an act of offshoring from the city to here. But the process of capital itself, the circulation of capital itself, that process does not change. Until that decentralization happens, your city is the city, and what you are is a suburb, and what you will create is just more suburbs within an interiority and not an independent character. So if you could give one illustration to elaborate on space versus place with respect to our vicinity, means where we live in, that is Thane city. So space is a city in the sense that it is that concrete idea of the city as a whole. Place, at least in the way I framed it, is an association that you make with a particular place, in the sense that your nata or the way you attach feelings to it. You or more people who are, have something to do with it. So could be your nata, your angan, or the school that you went to, the road, the personal connection that you have with a place. Your Ram Mandir Road, for example, is a place where on Diwali your Ganpati a thing is going to happen, or Talaupali is a place where a specific act happens towards the lady women, or I am new to Thane, I'm sorry, so I don't know the very specific cultural thing of Thane, but Jamni Naka is a place, things like that, where they're not concrete in the sense that relations are not concrete, but city is very much concrete because as an idea. So the space is a city, and the place is something that is very subjective. It keeps changing. Maybe rural areas, maybe other more smaller areas. What should be The ideal relationship between city and other areas? the belligerence has to stop on some level, where the main relation that the city has with the non-city is a process of extraction, where the city extracts from what is not the city. That is what makes the place a non-city, at least in how we usually refer to it as. So that act of belligerence has to stop on some level, where your water comes not from where you are, your electricity does not come from where you are, it gets transported over kilometers and kilometers. And what the people who extract it for you get as a result is nothing. So that fundamental act of belligerence first has to stop for us to be able to formulate how we will define that relationship with the non-city. We define ourselves as urban subjects. Whether we are or not is a separate question. But let's assume that we are urban subjects because we participate in all these, exercises. We use that electricity, we drink that water, and
If that was not available, we would go and harass somebody to get us that water, to get us that electricity, to get us whatever we wanted, so that we could produce, because we need to produce. So that act of extraction first has to stop, and then we can start understanding the relationship. Satish Pradhan Jnana Sadhana College, Thane, was a visionary leader whose contributions significantly shaped Thane's urban development, sports, art and cultural landscape. To pay tribute to his memory and to understand and to carry forward his legacy, this seminar was organized. Important sub-themes of the seminar were Pradhan Sir's contribution to Thane city, urban planning, city administration, governance, overview of migration, historic perspective of Thane. We received 26 research papers based on these themes. The original research papers fulfilling certain norms will be published in peer-reviewed journal Jnanakosh. A few research papers will be published in the book, which will be published on 29 December 2025. Important objectives of the seminar I will list. First, facilitate dialogue amongst stakeholders from academia, industry, government and civil society to promote inclusive and sustainable development. Analyze current demographic, economic and infrastructural trends in Thane, identifying key challenges in governance, sustainability and quality of life. Outline a comprehensive roadmap and actionable strategies for Thane's development across multiple sectors. In the inaugural sessions, Mr. Suhas Mehta, Director SMD, delivered insightful address and engaged participants. He mentioned that Thane is corporate metro. Issues like housing, transportation, non-availability of sufficient drinking water, and emphasized the need to transform sewage into water for utilizing for several purposes. He further developed the idea to join or interlink the lakes to increase water space. He discussed about transportation problem, expressed that this problem can be resolved through ideas like pot taxis. Ms. Sulakshana Mahajan delivered keynote address, offering a critical perspective on urban planning and governance. Her vision for Thane is people-centric. According to her, that mobility and transportation are the key areas that one has to take into consideration, and one of the solutions according to her, that funds should flow from center to the local government. If mayors are given powers, then they can make miracles. I think this is very, very important, and that I got fascinated for this particular solution that she has provided. In the afternoon session, renowned journalist and honorary speaker shared his views. According to him, creating hope through correct policy is necessary. He emphasized on policy and decision making and underlined the problems, that is nexus between builders and politicians. According to him, if this is corrected, then it is possible to have the cities like which was Thane in the era of Satish Pradhan sir. In the afternoon session, our invited speaker, Mr. Asim Devskar, provided valuable insights to sustainable urban strategies. He emphasized importance of space. Cities are made by people, and again, further, I found the same chord that Mahajan Madam introduced in the morning, that cities and development of cities should be people-centric. At the end, students from TY Computer Science, Mr. Rohan Pawar, students are there here? Okay.
because names were not discussed in the. Okay. Mr. Rohan Pawar, Ritika Manjrekar, Isha Dhoite, Rutika Kadam, Vignesh Shelar presented a project titled Smart Road Sentinel, IoT-based intelligent road safety and traffic management system. It is designed to minimize road accidents, and I thought that it is the practical solutions to the problems they were discussed in the morning session. The interactive question answer session threw light, and we all observed that Sulakshana Mahajan's interactive session was more knowledgeable. I mean, she is a knowledgeable person, and we could extract more knowledge from her through this interactive session. Outcomes of the seminar are policy insights for sustainable urban development, collaborative roadmap for stakeholder engagement, actionable recommendations. I think if we could bring out such kind of policies and we make policy measures, and suppose we would be able to submit these policy measures to the proper channel to the government, and if some of the policy suggestions are accepted, then we think it will be real Shraddhanjali or Akshatanjali to our President Shri Satish Pradhan. सतीश प्रधान असं म्हटलं की ठाणे शहराचा विकास आणि नवीन नवीन गोष्टी समोर काय येऊ शकतात ते त्याची विजन ज्या माणसाची होती ते व्यक्तिमत्व. मी खूप नशीबवान समजतो की मी त्यांचा मुलगा आहे. माझा जन्म ठाण्यातला आहे, माझी कर्मभूमी ठाण्यातली आहे आणि त्यामुळे मी ठाणं बदलताना त्यांच्या काळातलं किंवा त्यांनी सुरू केलेल्या काळापासून आतापर्यंत आणि पुढे भविष्यात काय होऊ शकतं ह्या संदर्भात त्यांचे विचार मला अनेक संधी मिळाली की ते ऐकण्यासाठी. खूप दुसरी चांगली गोष्ट आहे की त्यांना खूप चांगले मित्र भेटले, चांगले कलिग्स भेटले, त्यांना खूप संध्या मिळाल्या की त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्रातल्या बाहेरच्या आणि जगातल्या अनेक लोकांना त्यांना भेटता आलं, त्यांना खूप फिरता आलं. त्यामुळे त्यांनी खूप गोष्टी बघितल्या, जाणून घेतल्या आणि त्यातल्या चांगल्या काय गोष्टी आहेत त्या आपण आपल्या शहरात देऊ शकतो का याचा विचार किंवा ती धडपड त्यांच्यात कायम होती आणि ती त्यांच्या प्रत्येक कृतीत, प्रत्येक केलेल्या कार्यातनं ती दिसून आलेली आहे. केलं की आज उद्या आणि परवा ठाणे शहर काय असू शकतं आणि रादर मी असंही म्हणेन की जे आपल्याला 4 स्पीकर्स मिळाले की ज्यांच्या सकाळपासून तुम्ही विचार ऐकताय, त्यांनी केलेल्या कामातनं त्यांचा अनुभव त्यांनी तुमच्या समोर शेअर केलाय आणि सो ह्या 4ही स्पीकर्स म्हणजे सुहास मेहता सर, त्याच्यानंतर कुमार केतकर सर, श्रीमती सुलक्षणा महाजन मॅडम आणि असीम देऊसकर या सगळ्यांचं मनापासून मी आभारी आहे की त्यांनी येऊन त्यांच्या मनातले विचार, त्यांचं विचार केल्यानंतर त्याच्यातनं काय आपल्याला मिळू शकतं हे त्यांनी आपल्या समोर मांडलं आणि मला वाटतं तुम्ही सगळेच जण त्याला सहमत असाल. खूप फिरताना किंवा बघताना बऱ्याच गोष्टी आपल्या लक्षात येतात. फॉर एक्झाम्पल, जेव्हा मी दिल्लीत मला राहायचा योग आला तेव्हा बरेच वेळा मला बेसिक प्रश्न पडायचा की दिल्ली ही खूप हिरवीगार आहे, खूप झाडं आहेत, बऱ्याच ठिकाणी लॉन्स आहेत किंवा हे जे सरकारी बंगले मिळतात सगळ्या आमदार खासदारांना, सो तिथलंही लॉन्स किंवा त्यांचे एंट्रन्स हे हिरवेगार कसे काय एवढे राहतात आणि एवढं पाणी कुठून येतं हा बेसिक प्रश्न रादर एकदा बोलताना माझ्या वडिलांना मी विचारला होता. तेव्हा घटना अशी घडली की एप्रिल मे महिना होता, बऱ्यापैकी उन्हाळा होता दिल्लीत आणि बाबांची शेवटच्या टर्ममध्ये त्यांना बंगला मिळाला होता. सो बंगल्याच्या समोर लॉन होतं आणि आजूबाजूला झाडं भरपूर होती. सो मला वाटतं 1.25 महिना मी आई बाबांवर राहायला आम्ही गेलो होतो. तेव्हा मला एक गोष्ट लक्षात आली की झाडं वाहतायत, ऊन खूप कडक असल्यामुळे एक तर ऊन चढायच्या आधी पाणी घालायचं किंवा घालायचं म्हणजे बऱ्यापैकी ऊन उतरलं असतं आणि सो त्यावेळेला मी भेटलं आलोय 2 दिवस बघितलं कोण पाणी घालतंय काय घालतंय. सो मग मी ठरवलं आपण पाणी घालूया. सो मी एक बकेट आणि घ्यायला सुरुवात केली. सो गार्डनच्या इथे एक टॅप होता, टॅपमधनं मी पाणी भरलं आणि पाणी घालायला सुरुवात केली.
की पाणी घालून झालं आणि बाबांनी मला प्रश्न विचारला की पाणी कुठून घेतलं, तर तिथे काय बोलतात टॅपमधनं मी बालदीत पाणी भरलं आणि मग मी पाणी घातलं झाडांना. कुठली बालदी घेतलीस तू, तर मी म्हटलं मी खालच्या ग्राउंड फ्लोअरच्या वॉशरूम मधनं मी बालदी घेतली आणि त्यातनं पाणी घातलं. तर ते म्हणाले तू घरातली बालदी घेऊ नकोस. अशा करता की दिल्लीमध्ये जेवढी गार्डन्स आणि जी काही आहेत त्याला पाणी जे जातं हे सुएज सिस्टीम मधनं कन्व्हर्ट केलेलं पाणी घातलं जातं. सो ही अनेक वर्षे ही सोय दिल्ली गव्हर्नमेंटनी, स्टेट गव्हर्नमेंटनी केलेली असल्यामुळे म्हणून बऱ्याच ठिकाणी फाउंटन्स किंवा त्यालाही जे पाणी आहे दिल्लीमध्ये हे सगळं कन्व्हर्टेड पाणी आहे. तिथे फ्रेश पाणी ते वापरत नाही. जे आपण नॉर्मली घरी झाडं जी लावतो त्यांना आपण घरातलं नळाला येणारं महापालिकेकडनं जे पाणी येतं आपण ते पाणी वापरतो. पण ह्या सार्वजनिक ठिकाणी जे पाणी वापरलं जातं ते सगळं कन्व्हर्टेड पाणी वापरलं जातं. सो जेव्हा केव्हा माणसाला हा विचार सुचला असेल आणि वर्षानुवर्ष आपण त्याच्यात नवीन नवीन डेव्हलपमेंट करून आणलेल्या आहेत आणि ही बेसिक गोष्ट आहे की म्हणून हा प्रश्न पडला की ह्या झाडांना पाणी कुठून येतं. सो ही एक छोटीशी गोष्ट आहे की आपल्याला ती कृतीतनं आपल्या न कळत ती घडते आणि त्याच्यातनं एक आपल्याला एक समोर एक उदाहरण येतं की म्हणून त्याच्यासाठी डोळे उघडे ठेवावे, कान उघडे ठेवावे आणि आजूबाजूला तुमचं निरीक्षण क्षमता वाढवावी, म्हणजे आजूबाजूला काय चालू आहे हे तुम्हाला कळतं. आणि मला असं वाटतं की ही जी काही सिस्टम डेव्हलप केलेली आहे अशीच सिस्टम अनेक मोठ्या प्रमाणात कशी काय चालू आहे हे मला वाटतं सकाळी मेहता सरांनी बऱ्यापैकी एक्सप्लेन केलेलं आहे असं मला वाटतं. दुसरं आता ह्या मुलांनी ट्रॅफिक च्या बाबतीत त्यांनी एक प्रोजेक्ट दाखवला. एक छोटीशी गोष्ट आता खूप वेळा लक्षात येते की ठाण्यामध्ये बरेच ठिकाणी जिथे चौक 4 रस्ते एकमेकाला जोडले जातात तिथे बरेच ठिकाणी सिग्नल्स पूर्वी असायचे. आता ते सिग्नल्स त्यांनी काढले आणि बरेच ठिकाणी त्यांनी पुढून युटर्न घ्या म्हणून त्यांनी आता बरेच ठिकाणी चेंजेस केलेले आहेत. मला आता काहीच गैर नाही वाटत, उलट मला ते आवडतात. कारण मी असं करता म्हणेन की जर चौक किंवा हे असतील तर सिग्नल मध्ये जास्ती वेळ जातो. पण आता काय झालेलं आहे की तुम्हाला घाई असते आपल्याला माणसाला पेशन्स हा फार कमी होत चाललाय दिवसेंदिवस. मध्ये कुठली जनरेशन असेल 2 मिनिटं आपण सिग्नलला थांबायला तयार नसतो किंवा पुढे जाऊन आपण युटर्न घेऊन जावं हेही माणसाला धीर धरत नाही. त्यामुळे हल्ली सगळी वाहनं मध्ये रिक्षावाला असो, 2 व्हीलरवाला असो किंवा 4 व्हीलरवाला असो, हल्ली सगळेच जण नो एंट्रीतनं उलटे दिसतात आणि त्यांनी जो ऍक्सिडेंटचं प्रमाण वाढलेले प्रचंड. लोक जराही स्वतःचा विचार करतात पण दुसऱ्याचा विचार करत नाहीत. तर मला असं वाटतं की आपण महाविद्यालयात शिकवतो, आता ही वेळ हळूहळू यायला लागली. आपण म्हणतो की शाळेत तू शिकला नाहीस का किंवा तू घरी शिकला नाहीस किंवा शाळेत शिकला नाही का. तर मला वाटतं एकमेकांना ब्लेम करायच्या ऐवजी ह्या बाबतीत साधे बेसिक सिव्हिक सेन्स कसे आपण वापरावे की ज्याने आपलं आयुष्य कसं सुटसुटीत आणि फास्ट आणि व्यवस्थित होऊ शकेल की ज्याचा ऍक्सिडेंट होणार नाही, आपल्यामुळे कोणाला त्रास होणार नाही. अशा गोष्टीचं शिक्षण मला वाटतं आता देण्याची वेळ आलेली आहे. कारण नाहीतर मुलांना हे कळणारच नाही. आपण म्हणतो मुलांना कळतंय, एखाद्याला मुलांना कळत असेल पण ते वळत नाही, पण ते कसं वळवायला पाहिजे. सो प्रत्येक वेळेला तुम्ही फाईन मारून उपयोगाचा नाही, कारण ते त्यांच्या खिशात जातील की माहित नाही. मुलं निर्धास्त असतात. हेल्मेट न वापरणं हे सर्रास गोष्टी चालतात. मला वाटतं 3 इडियट्स हा मूवी खूप चांगला आहे, पण तेव्हापासून 3 इडियट्स हा मूवी बघितलाय तेव्हापासून प्रत्येक 2 व्हीलर वरती 3 की 4 मुलं बसलेली मला सापडतात. सो म्हणजे आपण कुठल्या गोष्टीचं अनुकरण करावं हेही लोकांना अजिबात कळत नाही. आणि त्यामुळे जे कोणी आपल्याला अडवत नाही किंवा कोणी काही बोलत नाही म्हणून सबकुछ चलताय असं सगळं चालू आहे. ह्या बेसिक दररोजच्या आयुष्यातल्या गोष्टी आहेत की त्या तुम्हाला नजरेला खटकतात. आणि डेव्हलपमेंट ठाण्यात खूप चालू आहे. मेट्रोचं काम चालू आहे. आहेच त्या रस्त्यांवरच आपण फ्लायओव्हर बांधतोय, आहेत त्या रस्त्यांवरती आपण मेट्रो बांधतोय. नवीन आपण प्लॅनिंग करताना मला माहित नाही चालू आहे की नाही, कारण अजून माझ्या वाचनात ते आलं नाही. एखादा माझं वाचन कमी पडत असावं, पण ह्याच्यावरती विचार नक्की व्हावा की आपण अजून त्याच्यात काय करू शकतो. आता फॉर एक्झाम्पल जरी नॅन्सांना कॉलेज असं म्हटलं तर माझ्या इथे मुरुड आणि ठाण्याच्या मध्ये नवीन स्टेशन येत आहे. त्याच्यासाठी महापालिकेकडनं आम्हाला एक पत्र आलं की आम्हाला रस्ता नवीन जो बांधला त्याच्यासाठी आम्हाला जागा पाहिजे. क्षणाचाही विचार न करता बाबांनी हो म्हटलं आणि आपलं महाविद्यालयाचं अर्ध ग्राउंड आपण रस्त्याला दिलं. सो आपण त्या अँगलने विचार करूया की जेव्हा जेव्हा आपल्याला गरज लागला एक पाऊल पुढे जायला पाहिजे सगळ्यांबरोबर. आपण अडकून यायचं नाही. जिथे गरज असेल तिथे एक पाऊल पुढे जाऊन मदत करायला पाहिजे की जिथे कालांतराने भविष्यात आपल्याला याची गरज लागेल.
अशा मला वाटतं प्रत्येकाने कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे जर काही ठरवलं ठामपणे की आपण एकत्र होऊन की आपण ह्या गोष्टीचा पॉझिटिव्हिटी आणून की नवीन जे शहर आता होत आहे त्याच्यासाठी आपल्याला जे जे काही करावं लागेल त्या सगळ्या गोष्टींना आपण पाठिंबा द्यावा इन्स्टेड ऑफ विरोध करावा. दुसऱ्या अशा गोष्टी आहेत की फॉर एक्झाम्पल कुठलाही गोष्ट विचार करताना आपण नेहमी मी का करावं असा प्रश्न विचारतो. मगाशी आपण बोलताना म्हणालो की ट्रॅफिक सिग्नल्सला बरेच वेळेला आपण उभं राहिल्यानंतर ॲम्ब्युलन्स येते. बेसिकली आपल्याकडे आपण ड्रायव्हिंग टेस्ट कशा होतात आणि मी पण ड्रायव्हिंग टेस्ट कशी दिली हे मला माहिती आहे. सो मी हे वेगळं सांगायला नको. म्हणजे तुमच्याकडे तुमचं आयडेंटिटी कार्ड काहीतरी दाखवा असं जेव्हा म्हणतो. आता हल्ली आधार कार्ड आलं. अदरवाईज पूर्वी अनेक वर्ष लोक ड्रायव्हिंग लायसन्स काढून ठेवायचे की आपलं कोणी विचारलं तर घरचा ऍड्रेस दाखवण्यासाठी किंवा आपल्याकडे डॉक्युमेंट गव्हर्नमेंटने दिलेलं असावं. सो हाच एक पर्पज रादर होता. पण त्याच्या मागे असं आहे की ड्रायव्हिंग तुम्ही शिकताना जर मागे ॲम्ब्युलन्स असेल तर आपण हल्ली लोक काय विचार करतात की मी गाडी बाजूला का घेऊ, त्याला जायचं तर जाईल ना बाजूनी. पण अशा सिच्युएशन मध्ये त्याला रस्ता क्रिएट करण्यासाठी गाड्या तुमची एक तर लेफ्ट साईड किंवा राईट साईड घेऊन रस्ता मधनं मोकळा तुम्हाला करून द्यायला पाहिजे. हे आपल्याकडे शिकवलंच नाहीये. हे जेव्हा बाहेर आपण जातो आपण म्हणतो बाहेरची उदाहरणं का आपण देतो तर ह्या गोष्टी त्यांना बेसिकली त्यांच्या करिक्युलम मध्ये किंवा त्यांच्या आयुष्यात त्यांना ह्या शिकवल्या जातात आणि म्हणून त्यांच्या त्या अंगवळणी पडतात आणि न कळत अशा सिच्युएशन मध्ये त्यांना वेगळा विचार करायची गरज लागत नाही. त्यांच्याकडनं त्या कृतीतनं घडतात. सो मला असं वाटतं की आपण पॉप्युलेशन मध्ये जगात एक नंबरला आहोत पण आपण बेसिक सिव्हिल सेन्स पाहताना आपण नक्कीच जगात शेवटच्या क्रमांकावर आहोत. ह्याला मी स्वतः मान्य करतो की हे सगळ्यांचं बारीक सारीक गोष्टीचा विचार नक्की करूया ऍज अ महाविद्यालय म्हणून की मुलांना आपण काय काय गोष्टीचं ज्ञान दिलं पाहिजे. आपण रिसर्च सेंटर चालू केलं. आपण रिसर्च सेंटर पण मला एकच प्रश्न आहे की रिसर्च जेव्हा आपण मुलांना सांगतो करायला किंवा त्यांना किती मुलं खरं किती वाचतात आणि किती त्याच्यात काम करतात त्याच्यासाठी काय करायला पाहिजे ह्याच्यावरती मला वाटतं आपण सगळ्या शिक्षकांनी प्राध्यापकांनी विचार करावा. मुलांना त्याप्रमाणे ऍक्च्युअल खरंच आपण चालना द्यावी की ऍक्च्युअल काय करायला पाहिजे तरच त्याचं काहीतरी ट्रुथफुल गोष्टी समोर येतील. आणि काय होतं की मुलं रिसर्च करतात पण त्या मुलांचं मेहनत त्याच्यात असू शकते किंवा असेलही पण ती जे केलेले रिसर्च पेपर्स किंवा त्यातनं काही निष्पन्न जे निघतं हे बाकीचे विद्यार्थी वाचतात का. सो आपण दरवेळेला कॉन्फरन्सेस किंवा अशा गोष्टी घेतो पण जे टीचर्स जे इन्व्हॉल्व्ह होतात किंवा त्यांच्यामुळे मुलं इन्व्हॉल्व्ह होतात आणि काही गोष्टीचा रिसर्च करतात पण बाकीचे विद्यार्थी काय करतात ते त्याच्यात सहभाग होत नसतील तरी हरकत नाही. त्यांना मोटिवेट आपण करतोच पण केलेला रिसर्च पेपर मला वाटतं त्यांनी वाचावे तेव्हा त्यांना कळेल की आजूबाजूला काय चालू आहे. अदरवाईज काय राहतं मला असं वाटतं की प्रत्येक विद्यार्थी आपल्या एका कोशात असतो. त्याला त्याच्यातनं बाहेर पडायचं नसतं. त्याला वाटतं मला जेवढं ज्ञान मिळतंय तेवढं भरपूर आहे. मला पुढे अजून काही ज्ञान द्यायचं इच्छा नाहीये. हे कुठेतरी आपण सगळ्यांनी म्हणून बदललं पाहिजे. ह्याचा प्रयत्न आपण करूया की पॉझिटिव्हिटी आपण आणूया आणि मुलांना आपण जास्तीत जास्त चांगलं काय देता येऊ शकेल ह्याचा आपण विचार करूया. आजची कॉन्फरन्स मला असं वाटतं की सर्वार्थाने चांगली झाली असं मला वाटतं कारण हे चारही स्पीकर आपापल्या क्षेत्रातलं डेफिनेटली दिग्गज लोक तिथे आली. त्यांनी त्यांचा अनुभव शेअर केला जो नॉर्मली मुलांना इझिली ऐकायला मिळाला नसेल. आपण लाईव्ह ठेवलं होतं सो बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना नंतरही त्या रेकॉर्डिंग डेफिनेटली बघता येऊ शकेल आणि अशाच उपक्रम आपण नक्की करूया. ही सुरुवात आहे असं मी म्हणेन की ह्या गोष्टी आपण नित्य नियमाने अनेकदा आपण वेगळ्या प्रकारे उपक्रम ठरवू आणि त्याप्रमाणे पुढे जाऊ. सो त्यातनं काहीतरी चांगलं निष्पन्न होऊ शकेल चांगल्या गोष्टी घडू शकतील अशी मी आशा बाळगतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. थँक्यू. Thane Vision 2047 Past, Present and Future for an Enriching Experience. This one-day seminar under Akshatanjali is a tribute in the fond memory of the city and the founder president of Gyan Sadhana Trust, late Shri Satish Pradhan Sahib. This seminar stands as a humble effort to carry forward his vision commitment toward the holistic development of the Thane city. We express our deep sense of gratitude to the Chief Guest, Sri Suhas Mehta, for his inspiring inaugural address. A sincere thanks to the keynote speaker,
Ms. Sulakshana Mahajan Madam for an insightful and thought-provoking presentation on reclaiming the Thane city as a vision of Thane 2047. We are equally grateful to the former Member of Parliament, Shri Kumar Ketkar, for sharing his valuable perspectives on urban planning. We extend our hearty appreciation to Shri Asim Devskar for an illuminating discussion on urban planning. Their deliberations have provided valuable guidance to all of us. At the end, the TYCS students, a hearty congratulations to them for the prize-winning project, and their presentation was very apt for the seminar title. I sincerely thank Shri Kamlesh Pradhan, President of Jnana Sadhana Trust, Shri Mansi Madam, Secretary of Jnana Sadhana Trust, Shri Treasurer Shri Satish Seth, Joint Secretary Samir Fanse, Member of Management Shri Shrikant Deole, and all other management members for this constant support and encouragement. Our heartfelt thanks to our principal, Dr. Bhagure, for guiding us to conduct this seminar. Thanks to all the vice principals, HODs, faculty members, non-teaching staff, students, and press members. Last but not the least, to all the organizing committee members for their meticulous planning and dedication and seamless execution of this seminar. Thank you all for your presence, support, and contribution for making this seminar a grand success. Thank you all. आज ज्ञान साधना महाविद्यालय ठाणे येथे मला ठाण्याच्या भविष्याबद्दल माझं स्वप्न काय असेल ते सांगण्यासाठी बोलवलं होतं आणि मला खूप आनंद झाला की आजकाल सगळ्यांना खूप इतिहासात रमायला आवडतं, परंपरात रमायला आवडतं, परंतु आज मला असं वाटतं की खरी गरज आहे ती भविष्य कसं घडवायचं आपल्या तरुण मुलांचं, मुलींचं, आणि विशेषतः आपल्या कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या मुलींचे प्रश्न काय आहेत ते एकतर समजावून घ्यायचे, आणि दुसरं म्हणजे शहरं त्यांच्यासाठी किती चांगली करता येतील, कशी चांगली करता येतील, त्यांचा सहभाग कसा घेता येईल, आणि शिक्षक आणि शिक्षिकांचाही सहभाग त्याच्यामध्ये कसा आवश्यक आहे, जसा लोकसहभाग आवश्यक आहे, याबद्दल थोडंसं शहरांबद्दलचं शहरभान देणं हा उद्देश माझ्या भाषणासाठी मी होकार दिला तो उद्देश होता. दुसरं म्हणजे मी ठाण्यात गेली 50-60 वर्षे राहते आणि त्यामुळे जो जिव्हाळा आहे या शहराबद्दल आणि शहराबद्दलची जी काळजी आहे ती मला व्यक्त करता आली, आणि हे शहर कसं अजून बदलता येईल, बदलायला हवं का हे सांगता येईल, ही संधी मला दिली, याबद्दल खरं तर ज्ञानसाधना विद्यालयाचे महाविद्यालयाचे मीच आभार मानणार आहे. धन्यवाद. नमस्कार, मी सतीश प्रधान महाविद्यालयातून डॉक्टर मंजिरी गोंधळकर बोलते. आज आमच्या कॉलेजमध्ये अक्षतांजली या कार्यक्रमाअंतर्गत जे अनेक विविध उपक्रम राबवले जात आहेत कॉलेजमध्ये, त्याच्यामधला एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे सेमिनार. आणि हा जो सेमिनार होता तो ठाण्याच्या जडणघडणीमध्ये काल म्हणजे आजचं ठाणं कसं आहे आणि उद्याचं ठाणं कसं असेल या संदर्भात चर्चासत्र घडवून आणण्यासाठी होता. या चर्चासत्रामध्ये अनेक दिग्गज लोकांनी भाग घेतला. याच्यामध्ये प्रामुख्याने मी नाव घेईन की प्रथम उद्घाटनात सुहास मेहता, त्याच्यानंतर सुलक्षणा महाजन, आणि त्यानंतर श्री कुमार केतकर यांनी सहभाग घेतला. हा जो पूर्ण कार्यक्रम आहे या कार्यक्रमाचा उद्देश असा होता की ठाणे काल, आज आणि उद्या म्हणजे 2047पर्यंत कसं असेल याबद्दल निरनिराळ्या प्लॅनर्स किंवा निरनिराळे तज्ज्ञ जे आहेत या तज्ज्ञांना एकत्र आणून जे विद्यार्थी आहेत, जे शिक्षक आहेत आणि जे इतर या प्रकारच्या चर्चासत्रामध्ये ज्यांना रस आहे, इंटरेस्ट आहे, अशा लोकांना मार्गदर्शन करणे हा होता. मला असं वाटतं की ह्या दिग्गजांकडून या सर्वांना मोलाचं मार्गदर्शन झालं. ठाण्याचे प्रश्न कोणते आहेत आणि त्या प्रश्नांवर आपल्याला कशाप्रकारे या समस्यांवर तोंड देण्यासाठी कशाप्रकारे उपाययोजना कराव्यात याबद्दल तज्ज्ञांनी त्यांच्या भाषणांमधून सविस्तर माहिती
माहिती सांगितली आणि ती माहिती मला असं वाटतं की ही जी पुढील वाटचाल आहे ठाणे शहराची, त्या वाटचालीच्या जडणघडणीत एक खारीचा वाटा म्हणून जरी उपयुक्त ठरली तरी ती या सेमिनारची किंवा या परिसंवादाची फलश्रुती असेल असं मला वाटतं.